of the People's Friendship University of Russia, named after Patrice Lumumba. And the topic of my today's article is the structural and semantic features of the English language speech etiquette in the socio-cultural reality, some theoretical aspects. And let's start. Okay. So nowadays, it is generally recognized that speech etiquette is an important component of the motivational basis of any communicative act. This phenomenon is considered as a representation of specific categories used by speakers to establish and maintain contact in the chosen tone of a conversation. There is not just an exchange of information, but an impact on the communicator, on the interlocutor. Speech etiquette becomes a means of creating, maintaining the communication process, and even its complete termination, sometimes it happens, as well as of social relations in general. The phenomenon is also reflected in the intercultural component of the linguistic personality. Therefore, the problems of speech etiquette should be considered at the interdisciplinary level, particularly at the junction of various linguistic scientific branches, which correlates with the possibility of further comprehensive analysis of the presented linguistic phenomenon. Creating the possibility of such an analysis allows laying the foundation for the future in-depth identification, description, and clear systematization of various categories of speech etiquette expression, and it determines the relevance of the presented article, since today the above-mentioned category is often considered superficially and it doesn't have sufficient processing. So let's move on to the object and the subject of the study. The object is the speech etiquette itself in the English language, while the subject is the comprehensive consideration of speech etiquette in the context of successful communicative act. And the aim of this research is to study the individual linguistic and other interdisciplinary characteristics of speech etiquette in the English language. In the presented work, which is mainly theoretical in its nature, various features of English etiquette are considered through the prism of structural, semantic, pragmatic, and sociocultural aspects. Well, so let's start with the speech etiquette itself. In order to consider the features of this phenomenon in the given context, it is necessary to mention that in general, the concept of etiquette is considered as a set of certain norms, requirements, and conventions, as well as some refraction of cultural values of society. And there are, of course, various linguistic cultures, and etiquette rightfully becomes a universal and the basis for the emergence of such an important concept as speech etiquette. At the same time, speech etiquette can be interpreted as a variety of stereotypes, that is, sufficiently stable communication formulas. They are established by a particular society or a part of it to ensure the work of the process of speech and cultural interaction between its representatives. And it's very important to mention that England has made a significant contribution to the development of etiquette itself in general. It was in this country that the concept of a true gentleman, for example, was born, and the severity, restraint, and impeccable manners of the British are known all over the world. So let's start with the fact that the speech etiquette attracts the attention of many disciplines at the interface with linguistics. So of course it's psychology, pragmatics, sociology, etc. Since it has a fairly wide functional semantic microsystem of specific linguistic units of speech etiquette, and they regulate the rules of communicative behavior by performing identification, communicative, ethical, aesthetic functions of the communication in every society. At the same time, linguistic units are the object of detailed study and should be considered in a diverse context, such as structural, semantic, stylistic, functional, etc. And there's also a camouflage function of speech etiquette, which is also important. It brings speech etiquette and euphemization closer together. For example, when intentionally hiding a true negative attitude towards a communicant or any situation behind benevolent expressions. Okay,
Uh-huh. Escape. Okay. So just a second. There is some kind of a problem, I guess. Коллеги онлайн, подскажите, когда увидите презентацию, пожалуйста. Я вижу презентацию, но слайды пока не переключаются. Да, вот сейчас вы видите презентацию, да? Да. А вот так? И так вижу презентацию. Переключается слайд? А попробуйте на другом. Сейчас тот же слайд. Нет. Ну, гоните их на неполном экране. У меня обычно Да. такое помогает, и я больше не делаю. А вот так подскажите, переключается ли слайд? Нет. Сейчас мы находим. Вот сейчас переключился. И переключился, наверное, к тому же. Вот смотрите, вот давайте подождем секундочку. Вот сейчас переключается. Скажите, какой должен быть? Нет. Functional aspects. Нет. Ну, не на демонстрацию попробуйте. Ну, мы их видим слева. Значит, Okay. вот это видно. Вот теперь переключился. Ну, они Вернулся на предыдущий. вот так будешь. Давайте на это Оставлю? остановимся. Да, я вот так Не оставлю. мешают эти слайды. Коллеги, тогда вот оставляем в таком формате, если вам сейчас видно, да? Мгм. Так видно, да? Ну, видно предыдущий, да, то, что вы говорили, следующего пока нет. Но слева мы, вот теперь переключается, мы видим. Okay, so let's move on to the seventh one. Okay, so it is important to know that the relevance of considering speech etiquette through the prism of interdisciplinary and in particular pragmatic, linguocultural, psycholinguistic aspects is largely due to the fact that mastering the basics of the concept under consideration requires a versatile contribution of personal resources. For example, the details of upbringing of the person, the process of socialization, its verification in various perspectives, they are all taken into account. Ethical norms reflected in the linguocultural picture of the world require a full-fledged perception of the person, the ability to understand the features of a communicative act, features of adapting to a given linguocultural context, capturing competences in the context of social models, etc. So, let's move on with the linguistic strategies of the English speech etiquette. So the parameters of the variability of speech etiquette are determined by many circumstances and characteristics of the conditions of communication. They are universal, national specific, social linguistic, etc. Speech etiquette being the motivational basis of any communicative act reduces the likelihood of speech aggression, so that's why it preserves the freedom of communication while observing the proper distance, we would say. For this, a whole set of verbal and non-verbal strategies is being thought and developed. In this case, the most common of them are the indirection of the expression of the original thought, euphemization, for example, as well as the other ways of avoiding the manifestation of negative nominations. Also speaking about semantic contact, etiquette speech signs carry a component of politeness. It happens every time. At the same time, due to some pattern of speech etiquette, there is also so-called semantic aptness or strong desemantization of etiquette linguistic units. So the question why it happens. These specialized functions inherent in such units can weaken the semantic informativeness of what it is said to a large extent. The next thing is the pragmatic aspect. So from the point of view of pragmatics, speech etiquette is reflected in the dependence of its expression on a set of interpretive
Irina, apologies, you switched off the microphone. Can you please switch it on? Is it okay for now? Thank you. Okay. Okay. So, moving on with the linguocultural aspect. Representing a system of rules of ritualized behavior, speech etiquette can have diverse gradations regarding the social aspect of communication. The social conditionality of the intentions and actions of the personality of each of the communicants is expressed in the style of speech behavior and also depends on the speech environment. In this depends, relatively free or rigid etiquette formulas appear. The more formal the speech situation, the more rigid the etiquette speech manifestations will be. And the last aspect, which is psycholinguistic. So all these elements form an important part of speech etiquette, and any act of communication between linguistic personality depends on them, which also correlates with the creation of some postulates of speech communication. Speech etiquette in this context correlates with relevance, high quality and sufficient amount of reproduced information, original information and original thought production, a suitable way of delivering it, and other related aspects of its generation. So following such principles ensures the success of communication, which is, of course, connected with the psycholinguistic point of view. So this reflection of the work and the basics, these are the principles of speech etiquette. And the last point is the conclusion. So descriptive and deductive methods, the methods of generalization, systematization, concretizations were used in this article, and by analyzing this theoretical material with the help of the presented methods, it may be found out that the resulting review greatly contributes to the further extensive multi-component study of the relationship between the form and the content of speech etiquette units, their structure and semantics in the speech act. This aspect fully corresponds to the trend in the development of modern linguistics, in which forms of human language interactions are developed. That's it. Thank you very much. If you have any questions, you are welcome to ask. Вопросы, коллеги? У меня простой вопрос. Смотрите, это же ваша тема диссертационного исследования, Да, да? ну это Скажите, связано. Это связано. Значит, вы ожидаете увидеть какие-то различия, правильно? Да, да. Да. Какие вы видите? У вас социолингвистика обозначена. Да. С чем будет это прежде всего связано? С полом мужчины, женщины, с возрастом, старики, дети, там, с разными социальными, да, статусами? Мне, конечно, бы хотелось рассмотреть аспекты очень в целом глубоко. Диссертация это в целом позволяет и по объему сделать, поэтому хочу рассмотреть и когнитивные аспекты, и прагматику, и психолингвистику, и все-таки уйти в небольшую конкретику с точки зрения выражения конкретных этикетных форм, как, например, удовлетворенность, удача, успех, то есть пожелание удачи, либо, наоборот, принятие, соответственно, таких вещей. Это может зависеть как от возраста, так и от гендерных каких-то аспектов, соответственно, от социальных, экстралингвистических факторов. Сейчас прихожу к тому, чтобы обеспечить теоретическую базу полностью и уже уйти в какой-то один аспект и с ним работать, но рассмотреть их все для того, чтобы понять, какой наиболее проблемный сейчас. Ну понятно, то есть вы сейчас пока не понимаете, то есть вы смотрите все. Пока. Да, сейчас я, соответственно, работаю с теорией, и теоретическая база сейчас закладывается. Да. Так, вопросы, коллеги? Спасибо. Отпускаем. Спасибо большое. Отпускаем. Так, и у нас следующий выступающий, да, Ольга Блинова. Я считаю, что это онлайн выступление. Так, есть у нас. У меня не было презентации. Но у меня было письмо с тем, что... Да, но я не вижу ее, поэтому вот здесь я ее не вижу. Поэтому... Давайте пропустим, если да, она давайте подойдет, пропустим, если она подойдет. Просто она мне написала, что она будет. Так, Закия с нами где? Онлайн? Да, онлайн. Так, Закия, ты готова продемонстрировать экран? Кайдаулова, да, Закия, значит, с неофициальными урбанонимами мегаполисов Казахстана. Да. Все, я... Да, здравствуйте. Так, вас видим.
Так, вам видно? Пока нет, но должно появиться. Да, все видно. Спасибо. Начинайте. Okay. My name is Zagia Kaidulova, and my scientific researcher scientific supervisor is Madiba Kulmira Banjan. I will present my research in English. So the topic is unofficial urbanitis of megacities of Kazakhstan, structural morphological analysis. And the purpose of our study is to identify structural and morphological features of objects of cities in megacities like Almaty and Astana of Republic of Kazakhstan, and we want to identify common patterns. So we used three methods. It's structural analysis for the analysis, morphological analysis, and social survey to get the motivation of the formation of naming unofficial names. We found about above 300 data. So we found them from news and journals and social websites like VK and Instagram. We've got that people are motivated mostly by speed, ease of remembering, unusual external forms, and rumors. According to rumors, people for example, in Astana, there is the building which is called, give me a second. Вы переключаете слайды? Yeah, but I want to tell about the rumors a bit more. Yeah, sorry. Если вы переключаете, то у нас не движется. No, I'm just looking for the name. Sorry. Okay, in Russian it's called Dom na Mogilах, and this name was got because people thought that this building was built on the place where the people were buried. We had a small survey to get the motivation of naming. The answers are differ. For example, if talking about Almaty city, the most people answered that about 89% of people answered that it's easier to perceive and remember objects. That's why they create unofficial names. About 6% answered it shows the history of attitude of residents towards the buildings. The smallest amount of people is about 1% answered that it's nostalgia for the past. But the answers of residents of Astana city were a bit different. For example, about 29% said that it helps them for a quick orientation around the city. And I think the answers are different because Astana is a new city. And, у вас двигаются слайды или нет? У нас вот первый слайд все висит. У вас так это тоже? Нет. Мы вообще нет. Вы на каком сейчас слайде? Вот. И у нас появился тогда слайд. Спасибо. Так, и соблюдаем регламент, коллеги. Да, если мы хотим расстаться до полночи, то мы, соответственно, соблюдаем регламент. Сейчас видно? Пока вас видно. Вот сейчас, мне кажется, включается. У нас как-то это не быстро. Нет, теперь не вы в углу, а там темное.
Нет, пока слайд не виден. Вот когда они двигались, они все были видны, но не переключались. Ну, а мы будем ее крутить. Я могу. Пусть она, ну, вот, мне кажется, все лучше. Мне же было видно. Вот сейчас вы опять у нас появились, а до этого только что презентация мелькнула. Так, сейчас. Да, вот сейчас у нас виден слайд серединный, о котором вы, очевидно, говорите. Все, тогда поехали. Да? Okay, so the answers of Astana city residents, they said that about 29% they use it for quicker intuition. It helps them to find some objects easier, but about 67% they use it for easier to recognize some buildings. As we know, the Astana is a new city. That's why it's famous for its unusual architecture, and that's why Astana has more unofficial names, which can be a bit sarcastic, maybe. For example, there are some unofficial names like Krizmy for Ministry of Agriculture, and for example, toilet for the complex Moscow. Also, we asked the people what motivates the residents of Almaty, and they said that they are based on stories of our people, so the names which they heard, and also the root of a name. For example, there is an official name for Han Shatir, there is an official name like Hanik, and for example, we change the places. For example, we don't say Han Shatir, we say Shatir Khan. So also here we can talk about suffixal and so we can talk about suffixal and prefixal suffixal methods. For example, if you talk about suffixal method, in most cases we use suffixes from Russian language. For example, k, ik, and ok. So it shows that the spread of Russian language is still, so we still use the Russian language in everyday speech. So here you can see the examples of some unofficial names. Can you see? For example, there is a name Tazik, and У вас опять зависло. Смотрите, мы, знаете, на 7-м слайде, вот то, что нам видно. А вы, я думаю, ниже. Да. А так видно? Да, все хорошо, спасибо. Ага, хорошо. So here you can see the examples of suffixal method. For example, Tazik. It's one of unofficial names for Kaznoy. It's a university. And for example, the root is Tas, and suffix from Russian language is ik. Or for example, Markovka. Markov is the carrot, suffix ka from Russian language, and 18a. Also, there is prefix suffix method. For example, there is an official name Akurak. So O, it's a prefix, also from Russian language. Kur is the root, and suffix ok. There is also the name Pogrebushka. So also we have the prefix here. It's Po, root Grem, and suffix ushk and 18a. Also, we have got information that
people, for example, from Astana, they mostly don't know what motivates them to use these buildings. But there are more unofficial names in Astana than in Almaty. So I think it's because Astana is a new city. It has a lot of unusual buildings. That's why they have some sarcastic names. And in most cases, they are motivated by the configuration and silhouettes, so by the look. For example, here you can see some buildings. This building official name is Kaznui, but unofficial names is toilet, so it has a bit sarcastic name. This building has more than 25 unofficial names, like Tarelka, also Lupa, and so on. This building, it's officially the Ministry of Agriculture, and this building is called Klizmy, animus, because of the form. This one is called Severное сияние, but people call it worms because of its unusual form. Also, it has the name Glisty. It's also both motivated by the external form. And here you can see more examples. This building is called Яйцо, also by its looks. And this one is called Zажигалка, or lighter in English. It's called lighter because of its form, and also because it had fire twice. We can see that people use unofficial names on social media. For example, there is a graphic designer Almaz Dusimbayev in Kazakhstan, and he created some arts. For example, this one, it's just a picture which illustrates that people use unofficial names in their speech. For example, this is the Ministry of Economics, and people call it dollar. So you can see it's here. And this one, as I showed, it's Kaznui, the university. The previous name was Shabbat. And here you can see that it looks like the plate for bishparmak. It's our national food. And it also shows that we can see some national idea in architecture. And also we divided names by structure. So about 180 from 320 unofficial names, we found 183 data via nouns. For example, lupa, linza, свечка, зажигалка, and so on. About 109 via word combinations. For example, Zmei Горыныч, or Dom na Могилах, and so on. About 12 via nouns with numerals. For example, 4 Chinese people, no, 4 китайца, or 3 бочки, and abbreviations. For example, we have one building which is official name is Triumph, but it looks like Moscow State University. And people call it MGU. Yeah, and also I wanted to conclude. In conclusion, we can say that we found suffixal and prefixal suffixal methods. Also, we found that some suffixes came from the Russian language, and it shows that the spread of Russian is still, so we still use the Russian language more in everyday life. So. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? У меня, знаете, какой вопрос? Вот вы говорили про суффикс, про все, и мы слышали пример на русском языке. Их по-русски называют, да, или все-таки по-казахски? Потому что вот вы приводили примеры русских слов. То есть у вас их неофициальные названия на русском, получается, звучат? Ну да, я говорила о том, что не на казахском, что у нас...
Да, вот несмотря на то, что у нас языковая политика все-таки в сторону больше казахского языка, то есть у нас государственный язык является казахский, но тем не менее у нас в распространении также находится русский язык. У нас есть такая ситуация, что в неофициальных именованиях существует либо у нас добавляют суффиксы к усеченной форме, например, хан-шатыр, да, например, это может быть либо казахское слово, и к нему добавляется русское окончание, либо, наоборот, русское слово, и к нему добавляется русское окончание. Например, баурсак – это казахское слово, скажем так, и могут добавить суффикс русского языка, и у нас получится баурсачка. То есть бывает... у вас это так, получается, существует? Да, у нас бывает либо полностью русское слово с добавлением основы, да, например, хаханик, либо добавление к корню из казахского языка. Спасибо. Так, коллеги, да, спасибо, отпускаем вас, больше вопросов нет к вам. Так, следующий выступающий у нас Попова Евгения Андреевна. Ну вот тут я не вижу, да, и там не вижу. Все, да. Значит, дальше Дойнику Марина Игоревна, я вроде здесь, видела, да, я видела и вас пускаю. Скажите, пожалуйста, видно ли мою презентацию? Пока мы любуемся вами, но верим, что сейчас появится. Приятно. Но я вообще отправляла на ваш, правда, адрес презентацию, если можно. Ну, да. Потому что я нажимаю на поделиться, мне не дают. Может тут запросто. Найдите тогда презентацию, потому что я... У вас... Да, гляньте, у вас была презентация. Если что-то, можно посмотреть на моей почте. Да, я отправляла Ирине Владимировне. Да, но у меня ее точно нет. На мою почту. Ага. Так, назад, да? Назад, да. И давайте входящая, это и есть входящая. Ага, вот, да. Презентация. Так, мы как это тогда делаем? Сейчас я скачаю и расширю. Я помогу. И вы тогда вы. Это, если на экране, это не моя презентация. Моя. Так, там знаете что? Сейчас, секунду. Значит, выткните, да, вот так вот. Вот. Нет. Так у меня почему Молотовская? Вы знаете, просто здесь плюс 12, она пошла в ответ. Знаете почему? Потому что они шли в ответы. Сейчас мы это... Да. Еще куда делись? Да, это я. Вот, все, нашлась. Она почему-то воединая. Сейчас мы скачаем, чтобы да. на компьютере ничего не расширится. Да, это моя. Так, все прекрасно. Сейчас я вернусь. Так, и мы как делаем? Сейчас, тогда сейчас, вы будете гнать тогда, да, ее? Да. Должен проверять на всякий случай, что все работало. Спасибо большое. И вы руководите тогда, когда переключать. Сейчас я попробую сделать ее полномасштабной, видимо, не получается. Да? Ну, это да давайте не будем так как-то более уже проверено, да, что так идет презентация, слайды переключаются. Уважаемые коллеги, разрешите представить вам мой доклад, посвященный проблемам перевода неологизмом как результату лигово-креативной деятельности носителей языка на материале немецкого языка. Я представляю кафедру немецкого языка МГИМО МИД России, доцент, кандидат филологических наук Дойникова Марина Игоревна. Лингвокреативность носителя языка и словообразовательный потенциал немецкого языка позволяют пополнить словарь новыми единицами.
Предметом данного исследования послужили неологизмы, образованные от фамилий действующих ведущих политиков ФРГ: Олафа Шольца, федерального канцлера, Роберта Хабека, вице-канцлера, министра экономики и проблем климата, Анналена Бербок, министра иностранных дел, Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии, Нэнси Фезера, министра внутренних дел, Кристиана Линднера, министра финансов, и Карла Лаутербаха, министра здравоохранения. В ходе исследования было установлено, что глаголы, образованные от фамилий ведущих политиков, отражают то, за что их больше всего критикуют. Интересным является тот факт, что большинство неологизмов обладают многозначностью, которая базируется не только на личных качествах политика, но и на отдельных фактах их биографии. Данные лексические единицы еще не зафиксированы ни в одном словаре и представляют определенную трудность для понимания, так как для их перевода требуется не только хорошо сформированная лингвистическая компетенция, но и знание определенных реалий. Надо отметить, что это явление не новое. В годы правления канцлера Ангела Меркель появился глагол «Меркель» со значением «sich zu wichtigen, drängenden politischen Angelegenheiten nicht oder nur vage äußern und angenehme Entscheidungen vermeiden oder hinauszögern». Воздерживаться от комментариев по важным насущным политическим вопросам или высказываться только расплывчато, избегая и откладывая принятие неприятных решений, что, как известно, было присуще госпоже Меркель. В работе была предпринята попытка с помощью контекстуального анализа с опорой на фоновые знания, а также с использованием комментариев носителей языка, интернет-пользователей относительно указанных политиков установить значение данных неологизмов. В результате были получены следующие значения указанных лексических единиц. На немецком языке вы их также можете видеть на экране, я тогда только остановлюсь на их русских эквивалентах. Итак, глагол Шольцен, образованный от фамилии действующего федерального канцлера Олафа Шольца, имеет следующее значение: не дать ни одного ответа на задаваемые вопросы, говорить банальности, хранить молчание, залечь на дно, полностью противоречить себе и бессмысленно придумывать сверхсложные оправдания. Глагол «зёдерн» образован от фамилии известного немецкого политика Маркуса Зёдера, председателя партии ХСС, который имеет обыкновение часто менять свое мнение. Таким образом, глагол «зёдерн» получил значение постоянно менять свое мнение, двигаться непонятным курсом. Глагол «бербокен» происходит от фамилии министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и имеет несколько значений. Первое значение – предоставлять неверное резюме. Второе значение – быть совершенно некомпетентным. И третье – допускать ляпы в речи, оговариваться. Первое значение появилось в связи с тем, что лидер «Зеленых» во время предвыборной кампании указала в своем резюме неточную информацию о членстве в общественных организациях. В частности, сначала было указано членство в таких организациях, как Немецкий фонд Маршалла США и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако позже формулировка членства была изменена на консультативные советы, спонсорское членство, регулярная поддержка. Отмечалось также, что «Зеленым» пришлось поменять еще одну деталь в резюме Бербок. В документе было указано, что Бербок вперед с 2005 по 2008 год работала в офисе депутата Европарламента Елизаветы Шреттер в Брюсселе. Позже эта информация была удалена. Некомпетентность Анналены Бербок по ряду вопросов часто продвигается насмешкам интернет-пользователей. Мы все прекрасно помним, как Анналена Бербок рассказала, что Путин меняет свою позицию на 360 градусов. Как известно, Анналена Бербок оговаривается, например, ее самая известная оговорка «золяля энергии» вместо «зуля энергии». Поэтому глагол «бербокен» также имеет значение оговариваться, допускать ляпы в речи. Наряду с глаголом «бербокен» в немецком языке появился глагол «фербербокен», образованный также от фамилии данного политика и который имеет значение некомпетентность и небрежность могут испортить кому-то хорошее дело, настроение или успех. Глагол «фезерн» образован от фамилии Нэнси Фезер, министра внутренних дел Германии, и имеет значение лицемерить, быть двуличным. Глагол «линдерн» образован от фамилии Кристиана Линднера, министра финансов ФРГ, и имеет значение сказать одно, а сделать совершенно другое, или все же не участвовать в чем-то краткосрочном.
Глагол «хабекен» от фамилии Роберта Хабека, министра экономики и проблем климата, имеет значение разрушать свою страну, уничтожить страну. Глагол «лаутербахен» от фамилии министра здравоохранения Карла Лаутербаха имеет значение распространять ложь или сеять панику. Таким образом, проанализированные неологизмы показывают недовольство немцев в правящей коалиции. Так как языковые единицы, образованные от фамилий политиков, отражают то, за что их больше всего критикуют, лингвокреативная составляющая помогает носителям языка выразить свое мнение порой по щекотливым, деликатным, либо болезненным вопросам, превращая указанные неологизмы в эвфемизмы. Большое спасибо. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Да. Коллеги, вопросы. Вы знаете, у меня вот такой вопрос, как у переводчика. Скажите, а что делать с переводом-то вот таких вещей? Как я уже сказала, да, ни один словарь еще не зафиксировал, поэтому приходится понимать это, как я и делала в своем исследовании, непосредственно исходя из контекста, либо, да, я также искала... Понимать и переводить, я теперь тоже немного разные вещи, потому что когда мы переводим прямым текстом, да, особенно вот эти негативные вещи, то они, в общем-то, сильно влияют как-то на весь контекст остальной тоже. Ну, естественно, они эмоционально окрашены, да, все единицы, которые я привела, здесь, конечно, очень сильная негативная составляющая. Да, и что делать? Прям так переводить негативно? Потому что ведь здесь метафоризация, метонимизация, она это немножечко сглаживает, да? А вот когда это прямым текстом, что называется, говорят, получается... Ну, поэтому, да, переводчику, конечно, приходится нелегко, и нужно быть, как бы, как говорится, в контексте, да, нужно понимать определенно. Да, то есть, наверное, все-таки вот говорить о том, что их надо переводить прямо вот так, по прямому значению, наверное, тоже вряд ли все-таки придется это делать с какими-то экивоками все-таки. Иначе... Ну, даже и прямого значения-то у нас нет. Прямое значение мы так и перейдем, Линдерн, да, например, или Шольца. Ну, да, но если то, которое вы установили, они многие звучат все-таки некорректно, потому что мы же не можем говорить лгать прямо, да, вот так вот, мы же так не можем написать текст. Но мы же и не будем это использовать в официальном каких-то, да. Ну, на самом, да, но в чем-то придется будет... крутиться тогда, да? Да, но переводчику часто приходится, да? Переводчику часто. То есть здесь получается двойной аспект. Здесь, с одной стороны, понять, что это, а перевести – это еще следующая беда. Я согласна. Соответственно, переводчик выступает как большой дипломат. Как большой дипломат. Спасибо. Коллеги, вопросы? Спасибо огромное вам. Отпускаем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Так, доступ у нас... мы делали это. Да. Так, дальше. У нас следующий идет Молотовская Ольга Владимировна с особенностями фразеологических единиц в газетных текстах. Так, она, да... Ольга Владимировна здесь? Да, я здесь. Да, и раздаете вы сами, я верю в это, да? Я вам отправляла на почту презентацию. Могу поймать презентацию, но если вы ее будете сами крутить, то это будет, вы будете ее крутить сами в соответствии с своей речью. Либо опять мы ее ловим с почты, и уже тогда крутим мы. Как лучше? Если вам не трудно, я бы попросила вас прокрутить, да, потому что я зашла с телефона. Мне кажется, мы ее как раз вот и все. Да, вот. Вы вам очень да, все, вот мы ее открываем. Все, да, вот она, вот эти фразеологические. So first of all, let me introduce myself. My name is Olga. Just a second, I will not share. I still not share. Sorry. Это PDF? Угу. Не, ничего, я сейчас иногда пойду. Она у нее будет на слайд делиться. Сейчас. Получается открыть? Нет, открылось, все нормально. Хорошо. Я могу начинать? Да. Все, благодарю. So my name is Olga Malatovskaya. I'm a PhD candidate of the Alpha-Arabic Kazakh National University. My scientific supervisor is Marina Zambolkadze, and my research interest is physiological units
pragmatic and functional aspects of physiological units in the newspaper discourse based on materials of English and Kazakh languages. This is my first probation, and the first article, Features of Physiological Units in Newspaper Discourse. Can you just move to the next slide, please? So this research focuses mainly on the study of physiological units in newspaper discourse that play a significant role in shaping the style of communication in journalistic writing. Such linguistic units are of paramount importance for journalists, linguists, and translators, since their usage enhances the comprehension of news stories and ensures effective communication with readers. At the same time, physiological units are exploited by newspaper articles as linguistic means to convey readers the necessary information about changes occurring in society in the most efficient and concise manner. This study tries to give a view of the main features of physiological units in newspaper speech, highlighting their stability, idiomatic nature, and other features that make them an important tool of effective news reporting. And the focus will be on phrases and word collocations that distinctly echo the current trends in different spheres of life around the world, as represented in an online edition of the American influential newspaper, the New York Times. So the purpose of the study is to investigate the theoretical background of the study of physiological units in newspaper texts, and together with this purpose, with the theoretical investigation, I have tried to make a bit of practical work and researched some physiological units as represented in the newspaper that I have already mentioned. So can you go to the next slide? And the next one, please. Right. So the research focuses on analysis of physiological units in 2 newspaper articles published in the New York Times. The time frame under consideration spans from September 2023 to October 2023 and includes physiological units used in the text on the issues of education and social life. And the study includes 3 steps of analytical process applied to the selected articles, such as continuous sampling, then linguistic analysis, and let me give some details about the literature review that I've done in this area. First of all, I'd like to mention that physiological units are frequently determined by researchers as stable, recurrent, and ready-made combinations of words with a specific meaning that goes beyond the sum of their individual parts. And in newspaper discourse, research on the features of physiological units has been limited, but gradually recognized as crucial lately. And the pathway to study media discourse was provided by Halliday, who contributed research on written texts, and Dake and Kinch, who researched how readers' comprehension of text is influenced by cognitive aspects in the process of information perception. The most recent investigation of physiological units in newspaper text are represented by the works of Minayeva, Loseva, who emphasizes the role of physiological units in newspaper articles by pointing out their ability to provide analytical materials for the expressive and emotional components of civilizational development. Let me move on to the results of my research. As I have mentioned, we have made an analysis of the 2 articles published in the newspaper, the New York Times, and the analysis revealed that physiological units are extensively exploited by the authors of modern newspapers. Thus, 36 physiological units were selected, and 26 of them comprised the category of phrasal words, verbs, while 10 refer to the category of idioms. Furthermore, the analysis of physiological units used in the above-mentioned newspaper articles revealed that a certain number of idioms are frequently used in other types of discourse without the implied meaning behind it. For example, the idiom shed light on something
is easily understandable without reference to the context of its use. And furthermore, the analysis of phraseological verbs allowed us to allocate these phraseological units into several categories according to the classification adopted by Ivanenkova. As you can see here on this table, we have identified several groups of phrasal verbs, such as phrasal verbs that express the beginning or end of an action. For example, give up, shut down, set about. Phrasal verbs that express the cessation or beginning of movement, cut off, and so on. So to conclude, I would like to say that the analysis has shown that it seems possible to conclude that phraseology is a good tool to shape the author's own style of communication with his or her readers. Phrasal verbs constitute a larger number of phraseological units in both articles, which is a common feature of newspaper texts. Idioms used in the articles mostly reflect the mood and feelings of the author of the article, while phrasal verbs are widely used to characterize the behavior of people in the society. Of course, there are more issues that seem to arise in terms of the use of phraseological units in newspaper discourse. However, they will be the subject of the research in our further works. Thank you for your attention. Так, коллеги, есть вопросы какие-то? Нет, вопросов нет. Нет, тоже нет вопросов. Мы тогда отпускаем, да? Благодарю. Да, спасибо вам. Так, и у нас следующий выступающий, Клевенская Юлия, с своими японскими делами, гендерные различия, да, в современном японском языке, на примере прилагательных и так далее. Так, коллеги, у нас возникает вопрос, что у нас темнеет, и вот насколько удобно читать, я уже не знаю. Кому можем неудобно. попробовать включить свет, наверное. Да, но у нас, конечно, пострадает. Да. Они нет, к сожалению, в этом и дело, что его нет. Вот она я. Так мы бы... Да, и получается, что мы затемним давайте. тогда, но иначе непонятно, как читать доклад. Мне пока нормально, я выдержу. Ну, смотрите, да, просто посмотрите, кто-то как с дальше. знаком-то это случится, кто будет вынужден включить, то что будет просто ничего не видно уже. Да, поэтому вот сами смотрите, насколько вы выдерживаете. Зато тогда виден экран хорошо, да? Вот. Здесь, к сожалению, местного никаких ламп И ничего тогда я нет. слайд-шоу не включаю, так переключаю, да? Так. Хорошо. Well, good afternoon, dear colleagues. My name is Klevenskaya Yulia. I'm a first-year postgraduate student. My scientific supervisor is Tatiana Stanchulyak, PhD associate professor. And today I would like to talk about gender differences in modern Japanese on the example of the adjectives oishi and umai. Gender differences in the Japanese language have been brought to attention by various linguists since the rise of the interest in gender studies in the late 20th century. Being not limited to lexical units only, they observed both in oral and written forms of speech and can be found even in the formal context, where they're not supposed to be so evident. The extent of gender division in the Japanese language originates from the historical social reasons and proves gender inequality deeply rooted in the Japanese society. In the 21st century, Japan, it is still believed that women's speech is appreciated not for its content, but for its form, and supposed to be polite, gentle, modest, and beautiful, focusing on emotions instead of precise facts. At the same time, men's speech is expected to be precise and informative, exercising the privilege to use simple or even rude expressions. Furthermore, it is proved by a number of studies and social experiments that Japanese men generally enjoy the monopoly on controlling the dialogues, while women tend to play a submissive role. However, in the last 3 decades, Japanese society has been undergoing a significant cultural and social transformation in regard to gender roles and stereotypes. Thus, the opinion and speaking patterns of the present-day young people differ from those of their parents' and grandparents' generations. This shift has an evident impact on young women's language,
as lexical and grammatical units that used to be socially acceptable only in men's speech are now present in young women's speech as well. To what extent this fusion goes is an arguable question, but examples of men's language infiltrating women's language are gradually emerging in Japanese movies and TV shows, as well as spreading on social media. The study aims at analyzing the opinion of modern-day Japanese people on the use of male masculine language by women. To illustrate this trend, the study explores the use of two adjectives, oishi and umai, that can both mean delicious, but are considered feminine, polite, and masculine, rude, respectively. They are chosen as a representative example for their frequency in use and prominent gender division. Well, to collect and analyze their experience of Japanese native speakers and their opinion on the use of oishi and umai, a survey has been conducted. It consists of the following questions. You can see it right here. The first question was, do you think that in modern day it is proper for women to use umai instead of oishi? The second question differs. For women, it was, do you use umai frequently? For men, it was, what do you use more frequently, umai or oishi? Do women around you use umai frequently? And the last question was about personal opinion, and it also was optional. The age of the respondents was also taken into account, but the majority of the participants were in their 20s. So let's talk about the results. As this diagram suggests, 59.1% of female respondents chose yes, it's not a problem as their answer, while 40.9% of female respondents think it is preferable to use umai among friends and family members only. No female respondent opted for the third given option. It is better for women generally not to use umai at all. As for the male participants in the survey, the number of those who generally do not object to the use of umai by women is lower and takes 37.5%. The majority of male respondents, which takes 56.3%, view it socially acceptable for women to use umai while conversing with the members of their inner circle. Notably, 6.2% of male respondents deem it improper for women to use umai in any case. Next, female respondents were asked whether they themselves use the adjective umai frequently. Those who do use it frequently comprised 31.8%. 27.3% answered that they do it from time to time. 22.7% responded that they mostly do not. And 18.2% said that they do not use the adjective at all. Male respondents were asked which of the two adjectives they use the most, and obviously 68.8% of them answered umai, while the rest chose oishi. As for the third question, do women around you use umai frequently? Judging from the results presented by this chart, the percentage of women who frequently hear other female speakers use umai is notably higher than the percentage of men. Moreover, it is worth mentioning that half of the young men who took part in the survey state that sometimes they do hear female speakers use umai in front of them. Another thought-provoking finding is that the percentage of native speakers who answered that they do not hear women around them use umai at all is higher among female respondents compared to the male respondents. And lastly, as for the fourth question, compared to the multiple choice questions mentioned above, the fourth one was optional to answer. Nonetheless, various options of personal opinion presenting great interest were submitted by both male and female respondents. By a thorough review of answers, the following common feature have been discovered. Both male and female participants highlighted that being a more formal adjective between the two
OSC is a more suitable option for workplace communication, regardless of the gender of the speaker. However, one of the respondents noted that nowadays the number of companies where informal speech is commonly accepted seems to have started to increase. Then, female respondents have given a broad range of explanations to when and why women in general and themselves in particular use umai instead of OSC. The most common reasons are on the slide. Umai is more emotional than OSC. It slips out unintentionally when the food is really good. It is often used to describe the taste of snacks or junk food, while OSC is appropriate for a dinner at a Michelin Guide restaurant. According to empirical observation of 2 female participants, young women in other regions of Japan say umai more often than in Tokyo, which is the capital of Japan. On the other hand, the most common reasons to opt for OSC stated in their answers are as follows. OSC conveys the feeling of gratitude and appreciation. Women use OSC when they are conscious of what other people might think about them. Some examples as romantic dates and meeting with people for the first time were given to illustrate this point. Unconventionally frequent use of umai requires from young women to uphold a certain image. For instance, a girl in her early 20s shares her experience as she got reprimanded by her male friend who said that using umai does not suit her prim personality and adult looks. For the old-fashioned so-called Showa-era parents, schooling their daughters to stick to OSC were mentioned several times. The male respondents are in agreement with the female regarding the emotional connotation of umai and confirm that Japanese women prefer to say OSC on romantic dates and other occasions when it is expected from them to act feminine or polite. While there was one response that claimed the struggle between umai and OSC to be a sign of, I'm quoting, overthinking the situation and encouraged women to use umai whenever they want to, the common feature of the men's answers to the 4th question was the recommendation to treat umai with caution. Well, as for my conclusion, the survey data shows that the choice between umai and OSC is not limited to the gender of the speaker only. However, also other factors must be taken into account, notably the formality of the occasion where communication takes place. Nevertheless, the gender of the speaker does influence the choice between the 2 adjectives, as women are forced to be cautious about their word choices by the gender stereotypes and society norms. However, the female respondents have proved to be generally more open-minded about the use of umai instead of OSC by women. At the same time, the male respondents tend to be of more conservative opinion, even though the majority of them are in their 20s and might be expected to differ more prominently in their beliefs from the older generations. Well, thank you for your attention. If you have any questions. Ну, вы знаете, я не буду делать, что я знаю японский. Мы с интересом все это дело прослушали, но что здесь сказать, я не знаю. Да, очень интересно там оно у них все. Да, очень интересно. Очень интересно, но мы больше ничего не будем сказать. Да. Спасибо. Да, все. Так, давайте следующее. Вы знаете, у меня здесь вот идет дублирование. Мне кажется, у меня там идет по следующие люди, которые были. И я думаю, что да, вот у нас здесь вот идет дальше Жунусова и Жамалбекызы, которые были заявлены. Так, а появились или не появились они? Нет, не появились, да, тогда все, просто они на первой странице были, да, и дальше. Все, коллеги, прошу придерживаться регламента. Мы до ночи будем сидеть, и каждый будет на 5 минут дольше говорить. Так, Хозов пошел, Артем со своими влиянием соревновательных компьютерных игр на формирование языковой личности. Интересный момент. Интересная тема. У вас есть? Есть презентация кода? Ну, Я вам оставлял, но у свои меня почты. есть флешка. Ну, вставляйте. Ну, чем короче, тем лучше. Вот. Либо с моей почты, либо с...
Да, давайте посмотрим. Давайте, у нас осталось больше половины. Да, больше. Поэтому давайте мы немного. Как можно 5 минут перерыв, без перерыва. Так, насчет перерыва, как люди хотят? Хотят перерыв. Хотят перерыв, все. Да, давайте только вот сейчас, после Артема, пойдем на перерыв. Артема и уйдем на перерыв. Уйдем, но только давайте недолго на перерыв. 10 Да? минут достаточно? Да. А можно после Артема Ториханова и потом на перерыв? Так, а вы идете Я сразу? быстро. А вы Ториханова. сразу идете? Я после Артема иду, Ториханова. Ну, давайте, хорошо. Нам не принципиально. Я думаю, мы вытянем. Отсюда быстрее. Да. Видно дистанционным? Да. Ну, я не знаю, дистанционно не знаю. Нет, вы не поделили. Так, а как это? Сейчас. Да. Экран, поделитесь просто экраном. Вот так должно быть. Да, все. Все, видно? Да, спасибо. Good afternoon, dear listeners and the participants of the conference. My name is Artem Khozov, and I would like to introduce you the present study, which was conducted in cooperation with my scientific advisor, Nepomniachtchi Natalia Maximovna. And this study covers the topic of linguistic personality, and not just linguistic personality in general, but the impact of competitive computer games on the formation of linguistic personality. And that's kind of narrow topic, but there are multiple reasons for that. And these reasons are hidden beneath the relevance. So let's take a closer look to the relevance of the topic. So first of all, we'll know that humankind is evolving and humankind is developing. And some theories, some scientific theories and scientific concepts need to be supplemented and extended from time to time. And the concept of linguistic personality is not an exception, because due to globalization and the emergence of the internet, linguistic personality concept needs some additions. And from that comes the next point, that the emergence of the internet led to the formation of new type of linguistic personality, so-called virtual linguistic personality. And this personality is pretty diverse and cannot describe all the internet users. So we'll take a look on the sphere of competitive online games, because this sphere has some peculiar features that affect the formation of linguistic personality. So from that comes an objective of the study, that is to identify the specific conditions of competitive games and the way these conditions affect linguistic personality and its communication within these games. So before we speak about it, let's take a look on a theory, a bit of theory. And I'd like to say that the present study is based mainly on the Sergei Grigorievich Vorkachev's definition of linguistic personality. So it consists of 3 components. The first one is speech personality, and that is when personality collects and reproduce some speech works, and this definition is quite similar to the one made by Karaulov. The second component is communicative personality, and it deals with some communicative features
of individual's language that this individual uses in his or her communication. And the last component is ethnosemantic personality. Here is covered some cultural, national features of the native speaker. So the study is primarily based on the communicative component. Here we have a new type of linguistic personality that appeared quite recently and became a topic of many recent scientific works, and it is called virtual linguistic personality. Vladimir Ilyich Karasik also wrote about this personality type, and he formulated it as network linguistic personality. So according to him, this personality type lives within the internet community, and it communicates with a bunch of interlocutors. But we can go further and examine the subtype of this virtual linguistic personality, and it deals with the competitive gaming subtype. So this subtype was chosen due to some peculiarities that competitive online games have, and these peculiarities were made in form of classification that is based on some data that was taken from in-game communicative means, and some official game data, and some forums that are dedicated to this sphere. So let's look at the first point of the classification. And the first point is existence of a special communicative code. So every game, especially every competitive online game, has its own communicative code that only users of this game can understand. So as you can see an example that was taken from the game League of Legends. And this was taken from the in-game chat. And we have here such words as huge top div or probably inting, and regular people cannot understand what lies beneath these words. But for users of this game, these words contain certain information that only them can understand. So the second point is a large number of interactions that communicative personality take over the game period. So the data was taken from the official website, and you can see that about 1 million people play this game daily. So the chance of getting the same teammates in the next game is quite miserable. So linguistic personality should be able to interact with lots of other individuals and adjust their behavior according to their teammates' behavior to reach the common target, the common objective, that is to win the game. So the communication must be based according to this objective. And classification also covers 3 more points. Let's take a quick look on them, at them. So there is a need for team cooperation because most online competitive games are team-based, has a team-based gameplay. Also, competitive games are
always emotional. So linguistic personality should always have their has his or her emotions under control. And the fifth one is narrowly focused communication processes. In game, you cannot talk about anything else rather than some in-game purposes, or your communication won't be successful and you won't effectively achieve your communication target, that is, as I said, to win the game. Yeah, sure. So there is the conclusion. Let's draw a quick conclusion. So the subtype of virtual linguistic personality in competitive online game should know the special communicative code of its the game the personality plays, should be able to interact with a lot of users, with a lot of individuals. It should be available to cooperate with the team, be emotional resistant, and be able to provide an effective narrow communication. So that's all I wanted to present you, and that's the reference. If you have any questions, Да, вопросы. I would like to answer. Артем, у меня такой вопрос к вам. Смотрите, вы перечислили большую часть того, что вы перечислили, особенности. Это психосоциальные особенности, да, необходимость, например, в командной коммуникации, да. В чем это будет проявляться лингвистически? Ваша лингвистическая работа? Но это как раз будет проявляться в том языке, который избирает, собственно, языковая личность. Ну, какой она будет избирать язык при необходимости в командной коммуникации? Ну, например, если говорить о командной кооперации, то тут необходимость больше в какой-то языке, который может поддержать команду, потому что... Ну, например, что может поддержать команду, и что здесь командная коммуникация, а где не командная коммуникация? Ну, например, если в команде какие-то проблемы, вот, например, как я уже упоминал, что есть эмоциональная часть в любой competitive игре, и при этом нужны какие-то поддерживающие слова. То есть, держись, дружище? Ну, что-то типа того. А в других ситуациях они их не употребляют. Ну, нет, в этом нет необходимости. Специфика будет геймового здесь, я не очень понимаю. Просто я пытаюсь понять, что командная коммуникация геймовая, чем будет отличаться от негеймовой командной коммуникации. Ну, в плане командной кооперации это схоже и с другими командными видами спорта, но другие пункты классификации указывают именно на геймерский стиль. Например, в других видах спорта языковая личность вряд ли будет коммуницировать с большим количеством сокомандников, потому что в основном там формируются единые команды, и что самое главное, в игровой коммуникации присутствует вот как раз этот свойственный языковой код, который коммуникативный код, который уникален для каждой игры. Ну вот об этом. Он в первую очередь, да? Это вот эмоциональность, она будет свойственна много. Но это как дополнительные, которые, ну вот основное это как раз этот коммуникативный код. И что самое интересное, для каждой игры код свой, то есть игрок в какую-то одну игру может не понять коммуникативный код игрока в другую игру. Понятно. Спасибо, Артем. Спасибо вам большое. Так, мы еще тогда одну слушаем, да, потому что поскольку он настоятельно просит. Так, да, значит, насчет раздачи презентации, да, Сабина, у меня ваша презентация не было. Вы сами раздаете, правильно? Да, если как... Да, Сабина, семантические исследования организации функционирования ментального лексикона. Вперед. Так, грузитесь. Так, кто у нас что хотел еще? как сделать раззадать? Они до 15:45 должны выйти из института. Так, давайте, пожалуйста, да, давайте быстренько, ладно, минут 7, не больше тогда. И после этого запускаем их. Да, они где у нас находятся, на какой странице вообще?
Я А просто мне сами- как свою презентацию, вот, чтобы у вас видно было? Поделиться Поделитесь экраном? экраном. Да, экран. 56 страница. 56. Это Ломакин Игнатий. Я поняла. Да, Видно, мне да? щас загрузить. Да, все хорошо. Так, смотрите, мне надо ее сгрузить сейчас будет. А ее сейчас видно. Нет, это я про эту. Да, все, пошли. Да-да-да. Все, могу начинать, да? Ага, здравствуйте, меня зовут Ториханова Сабина. Я студентка первого курса докторантуры Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Казахстан, город Алматы. Тема моего доклада – семантические исследования организации функционирования ментального лексикона. Но проблемы хранения и извлечения слов из памяти при восприятии и продуцировании речи ученые, лингвисты и психолингвисты начали заниматься, начиная с 60-х годов 20 века. И несмотря на тщательное изучение проблемы ментального лексикона и достаточно большое количество экспериментов, ученых до сих пор не пришли к единому мнению о том, что на самом деле представляет собой внутренний лексикон, каким образом он организован в мозге человека и как именно происходит извлечение, приговорение или восприятие того или иного слова из ментального лексикона. Хранение вокабуляра в памяти человека принято называть внутренним лексиконом или ментальным лексиконом. Одним из первых ученых, который ввел понятие ментального лексикона в научную литературу, была психолингвист, психолог Энн Трейсман. Согласно Энн Трейсман, система идентификации слов представляет собой словарь со словарными единицами, в которых представлены единичные слова. Существует единый канал для распознавания слов, предположительно составляющий... Презентации. У нас первый слайд как был. Ага. Да, и существует единый канал для распознавания слов, предположительно состоящий из сигналов, которые в сознании сопоставляются с единицами, структурированными наподобие словаря, где у некоторых единиц на постоянной или временной основе снижены пороги для активации этой единой системы. Различные ученые занимались изучением данной темы, и в словаре психолингвистических терминов лексикон, в том числе ментальный лексикон, определяется как система вокабуляра, которая хранится в сознании в виде словарной статьи для каждой единицы лексикона, что по сути повторяет гипотезу Трейсман о том, что лексикон человека устроен наподобие классического словаря. Также из отечественных ученых занимался изучением ментального лексикона Кубрякова. Она рассматривала ментальный лексикон в контексте когнитивных исследований. Говорит о том, что лексикон представляет собой не только набор слов, хранящихся в мозге, но и совокупность знаний, группирующихся вокруг слова и тех сведений, вытекающих из осознания его связи с другими словами, с другими оперативными единицами сознания, то есть концептами. Мнение о том, что при порождении и восприятии речи человек оперирует не словами, а концептами, разделяет Фисеенко, которая говорит, что порождение языкового высказывания состоит из двухступенчатого процесса концептуализации. И в первой стадии говорящий оформляет знания о внеязыковой деятельности в концепт, а на второй стадии говорящий отбирает необходимые ему концепты и составляет из них высказывания. В настоящее время наиболее... Еще я бы хотела здесь рассказать немного коротко об основных моделях организации ментального лексикона. В настоящее время... В настоящее время существуют самые распространенные модели семантической организации ментального лексикона. Это модульная, иерархическая, интегральная или, другими словами, гибридная. Таким образом, существуют различные подходы к исследованию и моделированию ментального лексикона, все из которых имеют право на существование, что подтверждается на экспериментальной основе. Все. Да, спасибо. Ага. Спасибо. Так, есть вопросы? Нет вопросов, тут народ, да. Так, теперь, значит, спасибо, отпускаем вас. Да? Спасибо большое. Спасибо. Так, давайте мы сейчас найдем. Да. Так, от Ломакина было. От Ломакина? Да.
По-русски, да? Не знаю, вы напишите. Презентация на русском. Ломакин. Нет, это не Игнатьев. Не то, что это, Вы, Отправляли на имя Ирины Владимировны. Да. Скажите, от кого отправляли, как звучит адрес? Адрес ваш как звучит? Почты? Почта. От кого? Игнатий Ломакин. А если по, в общем, давайте я напишу вам в чат лучше. Не, просто мне произнесите 3 первые буквы вашего почтового ящика. Я пытаюсь найти. Вам. Вам? ВАМП. На английском, да? Да. Угу. Вот Игнатий Ломакин. Вам скоро, да? Да. Презентация, все Ломакин. Почему Ломакин не искал, непонятно. А он не то опять открывает, Молотовский открывает. Сейчас, секундочку. Вот. Молотовский. Сейчас, секундочку. Хорошо. Так. Вам должен быть наш появиться. Козов, Чемутовская. Вот он есть. Почему не находит? Вот он. Ага, все. Can we start? No. Ирина Евгеньевна. Он мне дает секунду. Да, Сухова. Да, пожалуйста, можно начинать. Видно, я так понимаю, экран, да? Dear colleagues, we are glad to meet you because I've been a participant of this conference for many times. I've been cooperating with your university for nearly 20 years. My best thanks to Natalia Mikheeva. And today we would like to present a report about our university. I greatly apologize because now I work at 2 departments. And we would like to mention that our university teaches different students, including bilingual students. Usually we were speaking about bilingual students from the former republics of the USSR and foreign students who are taught in English. But our today's speaker will present a report in Russian because he is only a first-year student of the dental faculty. He is not a linguist. And he will speak mostly about not English language. Please. Уважаемые преподаватели и студенты и участники конференции, я хотел бы вам рассказать о том, что на первом курсе стоматологического факультета изучаются иностранный язык и латинский язык. На втором курсе изучается русский язык и иностранный язык как средство профессионального общения. Целью в школе на протяжении 10 лет я изучал французский язык и 1 год немецкий язык. Это мало, но это честная работа. Также самостоятельно вне школы я проявлял интерес к польскому языку и, конечно, к английскому языку, потому что не изучать его было бы невозможно, ибо он окружает везде, что в играх, что в фильмах и в прочем. Целью данного исследования явилась демонстрация того факта, что знание латинского и французского языков как представителей романской группы языков может помочь в изучении другого языка из этой группы.
румынского. В ходе исследования нами были проанализированы рекламные тексты из буклетов из отелей в городах Бухарест, Клуж-Напока, а также тексты из бортовых журналов компании Insight, авиакомпании Таром. Также были нами проанализированы тексты из рекламы стоматологических клиник. В то же время эти тексты, хоть и не относятся к научному, вернее, они не относятся к научному стилю и вследствие не характеризуются сложными грамматическими явлениями. Автор исследования, то есть я, не является носителем румынского языка. Итак, мы видим на слайде лексические единицы, которые понятны без перевода. Глянда тироида – это щитовидная железа, стомак – это желудок, санге – кровь, биохимия – это биохимия, гликемия – гликемия, холестерол – это холестерин. Также в тексте было найдено словосочетание «экзамен де урина». Первое слово напоминает examination, медосмотр, но по-английски анализ мочи – это urine test or urinalysis. Орфография данных лексических единиц напоминает отчасти французскую. В чем заключалась вообще практическая часть моего исследования? Я выписал некоторые слова, которые сейчас видны на слайде, на листок, и размножил, так сказать, и дал своим одногруппникам, чтобы они попытались, используя знания латинского языка и, возможно, знания других языков, которые они когда-либо изучали из романской группы, попытаться перевести эти слова с румынского на русский язык. В итоге был найден пример так называемого ложного друга-переводчика. Словосочетание «геморрагия переводится как «внутреннее кровотечение», однако некоторые студенты перевели слово «оккульта» как «оккультизм», «оккультный», «оккульт». Непонятно, что они под этим могли подразумевать. Студенты первого курса пока еще не знают этот термин, поэтому и перевели его ошибочно. Можно следующий слайд? Было очень забавно наблюдать, как некоторые перевели желудок как стоматологию. Про оккульт я уже сказал, но еще забавнее это как череп. Хирургия – это вообще зубы. Геморрагия – печень, интервеназа, ямка вены, фасция. Как здесь может быть фасция, я не понимаю. И цузатура от латинского сутра, это вообще шов, но его перевели как челюсть. Несомненно, любой язык пополняется заимствованной лексикой, обозначающей новые технологии. Это касается и современных технологий в стоматологии. В одном из текстов на румынском языке термин one stage surgery используется на английском языке и расшифровывается на румынском. Кроме того, используется метафора «молчаливый убийца» silent killer для обозначения пародонтоза. В логотипе рекламируемой клиники также имеется слоган на английском языке Luxury Dental Clinic. Отчасти использование английских лексических единиц объясняется развитием медицинского туризма, когда люди уезжают за границу в целях получить медицинские какие-либо услуги по более дешевой цене. Итак, результаты нашего исследования показали, что в процессе изучения различных языков студентам необходимо ассоциативное мышление. Всем известно, что латинский язык является источником медицинской терминологии в языках разных семей. Английский язык, изучаемый студентами, не является исключением. Знание латинской терминологии помогает в переводе медицинской. Не знаю, пропали. Коллеги, я правильно понимаю, что у всех пропал сигнал, да? Алло. Кто-то из участников может подтвердить, слышно нас или нет?
Да, вас слышно, но у выступающих пропал сигнал, да, они зависли. Так, давайте, пока они там восстанавливаются, значит, мы сейчас организуемся, прямо после этого мы устраиваем перерыв. Да. Следующая Красотская, она там в телевизоре. Милана там? Простите. Да, я здесь, я здесь. Так, сейчас давайте, вот как, да, мы уходим, не знаю, мы сейчас их сколько-то подождем, но, наверное, долго. Давайте мы подождем минуту буквально. Да, если ребята если не нет, появятся, да. мы уходим на перерыв. Мы уходим на перерыв, только давайте в чате напишем, что, к сожалению, Да, все хорошо. ждать не можем. Уходим на перерыв, и Милана, ровно через 10 минут вы начинаете, остальные будут пока подтягивать к собираться, иначе мы до ночи не расстанемся точно. Поэтому давайте через 10 минут, кто там чуть опаздывает, тихонечко заходите и все, да? Мы встречаемся в 50. Так, ну они не появились, мы считаем, да? Значит, мы считаем 51, да, 2? 55. 55 давайте. Ну, мы щедрые. Да. Давайте, в 55 Милана загруженной презентации, она своей презентацией. Милан, презентация у вас своя? Да, своя, я загружу, Ирина Владимировна. Да, и давайте сразу, да. Хорошо. Коллеги, мы уходим на перерыв по Москве, возвращаемся в 15:55. И начинаем сразу. Опоздавшие тихонечко приходят, садятся и так далее. Да, Спасибо вам. Так, что у нас здесь? Значит, эта команда у нас выступила. Ну, может, половина Я по тем презентациям, которые у меня здесь, и ребята, которые ко мне подходили, у меня было 4 человека, из них выступило раз, два, три, и 3 сматывало 6 человек. А было 14-18. Да. Лучше не стало, да, потому что... Так, у меня, знаете что, это вот ваши... Так, Позов у меня выступил, да? Так, значит, Блинова пропала, да? Смотрите, у меня вот Армен. Армен есть, да, здесь. Ломакин был, сейчас ушел. Артем здесь сидит, он должен... Так, да, значит, дальше. У меня еще... Маргарита Зиновьева, да, точно будет. Подборная Милан Манджоу точно будет. Будет, да. На связи. Ксения Митина. Меня не присылали. Так. Да, это у меня есть, да. Здесь. Да. Барыша здесь, сам приносит, и Лямзина. Да, и там еще телевизор сидят люди, которые непредсказуемы. Поэтому еще минимум еще 10. Ну, давайте сейчас их погонять. Но я понимала, что намного много будет, поэтому я... Давайте погоняйте. Да, давайте мы их только после каждого. Давайте жесткие планы. Ну, давайте, да, потому что... Иначе мы не выйдем. Нет, я, честно говоря, решили вечер все равно. Я тоже. Я понимаю просто. Но все равно, не знаю, что хочется провестись. Нет, я могу, если нужно, я могу. Нет, я тоже могу, потому что я как бы тоже понимаю, что это разовые вещи, что такое. Так, я пойду попробую попить кофе. Отлично. Если будет народ, не буду стоять, чтобы уже ровно начать. Там же у нас здесь есть комната. А здесь есть? Не знаю. Мы вот в ней были до этого. 5. Там было прям накрыто, там было кофе. Да? Да, прям на нашем этаже здесь. Она где-то здесь есть. Я работаю в доме. Новогоднем корпоративе или на каком-то еще корпоративе. Да, есть 3, по-моему, нет, даже 2 китаянки преподавательницы и 3 или 2 русские преподавательницы китайского языка. То есть китайских преподавателей здесь много. Ну вот у нас в втором курсе я слушала, что очень много. Я видела списки групп, нам же преподавателям, в августе, в конце августа высылают списки студентов, да, кто к кому идет, и китайцев очень много тех, кто хочет учить китайский. В аспиранте нет Нет, только английский, даже там французского нету, немецкого нету, только английский. Вот. А магистры у них есть? Я не очень знаю, раньше, по-моему, не было. Я здесь сколько? 6-й год сейчас преподаю. По-моему, изначально не было, а потом появилось, но я не уверена. Вот.
Вот. В японской сейчас еще нет. В японском пока нет. В магистратуре, надеюсь, когда-нибудь появится. Ребята, может быть, мы проветрим, как вы Да, можно проветрить. Можете на 5 минут выйти, я открою окна. Да, давайте. Надышали, мы много надышали. Экран не видно. Да, это да. У нас модератор участвует с заявками, с выступлениями. Да. Да. Ну, следующее рассматриваем. Да, я знаю, это рассматриваем. Не холодно? Не холодно будет? Я думаю, не помешает. Да, это была конкретная РУДН. Там тема была такая гендерное равенство. И да, тоже так что это текст не выучила, да, читала. Вот, сборник выйдет, ну, он медленно выходит, и через год должен быть уже опубликован. Да, может быть. Но там была специальная тематика. Цели устойчивого развития. И одна из целей, пятая цель, это гендерное равенство. То есть там может быть специфическая тема, видите, почти не связанные. Да, только за счет того, что гендерное равенство могла появиться. Что-то прям тут такой чилый. Там очень серьезно ничего не бывает. А в следующем году мы попробуем. Я могу писать вам. Да, давайте тогда, собственно, может, в Телеграме зайти.
Вы не знаете, сколько еще? Участников около 12-13. Много. Долго. Да, это прям быстро получилось. Предыдущая, которая вчера была, очень долго, даже страдала. Да, просто на навесе университет, не просто вот наша маленькая аудитория. Там даже волновалась, когда писала, я не знаю, как ждала. Вдвоем выступаете? Может быть, пойдете потом. Давай просто посмотрим. Начинаем. 55 минут и начинаем. Независимо от всех ушедших. Ну, как сказать. Ну, как сказать. Позвонил мне, сказал, что у нас 30 с чем-то докладов. Да, у нас дикое количество. Раз, два, три. всего. У меня самая большая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 прошло, ну и, соответственно, кто-то отказался. Ну, понятно. Но да. это меньше половины вот этих наших. Ну, добро.
Да нет, это я поэтому, да, совершенно все равно, да. Сейчас Милана пойдет. Да нет, ничего, нормально. Если что, можно конкретно ответить. Ну, я только из дома. Нет, спасибо, я только из дома, я рядом живу. С водичкой, я верю, Со своей. Со своей водичкой, да. Нет, конфетки нельзя. Так, Милана, начинайте, да? Да, да. Все, Окей. поехали. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Красотская Милана Денисовна. Я представляю свою тему доклада на сегодня «Идиомы как особый вид мема». Рассмотрю ключевые понятия. Мем по Докинзу, который первый, собственно, и выдвинул вообще понятие мема, это мельчайшая единица передачи культурной информации или имитации. Однако в современное время понятие мема получило более узкое определение. Это способ передачи культурной информации от одного интернет-пользователя другому. Мемы позволяют интернет-пользователям участвовать в трендах, укрепляют ощущение общности, помогают выразить политическую, социальную или культурную точку зрения посредством юмора, сохранить как временную капсулу некие события или историческую веху. С другой стороны, идиома – это эмоционально окрашенное словосочетание постоянного контекста, чье общее значение не выводится из суммы значений, составляющих его слов. Она также может служить для передачи культурной информации, отношения человека к определенным темам без привязки к виртуальному пространству. Оба этих феномена являются элементами языковой картины мира. Это у нас коллективный индивидуальный образ мышления нации, выраженный через язык. С одной стороны, они оба имеют дело с передачей культурной информации, а с другой – с аккумуляцией культурных кодов. Целью моего исследования было доказать гипотезу, что идиома является особым видом мема с лингвокультурологической точки зрения. Рассмотрим черты мема. Во-первых, вирусность, также называется виральность. Это черта, это быстрое распространение в интернете. Как у нас говорят, вирусное распространение. Дальше, репликация. Эволюция мема, когда каждый пользователь добавляет собственный элемент к уже существующему шаблону. То есть смотрим верхнюю строчку. Это у нас мем под названием «Шинджи в стуле». Шинджи – это герой аниме «Евангелион». И дальше мы видим эволюцию, то есть добавляется другой персонаж или Шинджи попадает уже в какую-то другую ситуацию, скажем так. Далее, эмоциональная способность влиять на эмоции реципиента. На следующей строке мы видим также несколько постеров. Один из них является мотиватором, то есть это положительное влияние на человека. Два других демотиваторами, это отрицательное влияние на человека. Далее, минималистическая форма. Мем может не нести глубокую информацию, но быстро распространяется и декодируется реципиентом. Полимодальность. Используется несколько каналов передачи информации, поскольку мем суть, так сказать, многогранная, то используется сразу несколько каналов. Это и графический, и аудиальный, и так далее. Дальше, прецедентность. Это лингвистическая категория, реализуемая через использование важного культурного феномена, связанного с экстралингвистическими реалиями. Юмористический аспект базируется на доступном фольклорном юморе, выраженном через тропы, непредсказуемость, графические средства. Фантазийный характер использования нереальных сценариев. Широкое распространение в медиа, в данном случае только в интернет-пространстве. Мимикрия – способность маскироваться под другие предметы, то есть это карикатуры, постеры, комиксы, благодаря мультижанровости мема. И серийность – это наличие общей темы, идеи, способа выражения. Теперь мы это сопоставим с тем, что у нас в идиоме есть. Внимание на экран, собственно. Как мы видим, идиома, для нее распространение занимает намного больше времени, потому что нужно несколько лет, чтобы идиома вошла в авторитетный словарь. Репликация идиома подвергается только некоторым трансформациям, то есть перестановка слов и добавление некоторых слов. Эмоциональность идиома – это эмоционально окрашенная единица. Минималистичность формы идиома представляет собой выражение от 2 до 6 слов. Она при этом не несет в себе народную мудрость, то есть, опять же, не несет в себе глубокую информацию, как это было у мема. Полимодальность. Гипотетически у идиомы есть 2 канала передачи, то есть это графический, то есть текстовый, то, что мы читаем,
И гипотетически, если внутренний образ, который возникает при прочтении идиомы, считать каналом, то это тоже. Прецедентность, присутствие реалий или известных людей, героев фольклора. Юмористический аспект зависит от контекста коннотации. В идиоме используются только тропы, потому что эффекта неожиданности здесь явно не будет. Это все строится на том, что собеседник должен знать, по идее, что такое идиома и что будет в ней следовать дальше. Фантазийный характер, конечно, тоже есть. Широкое распространение в медиа. Тут не зависит от окружающей среды, то есть идиома у нас не только в интернет-среде распространяется. Мимикрирует только под фразовые глаголы. Серийность, это у нас выступает в роли серийности тематической структурной классификации. Сделаем из этого выводы. Идиома может считаться субмемом из-за отсутствия или недостаточной выраженности некоторых черт. Таким образом, идиому можно определить как единицу передачи культурной информации между людьми в любом дискурсе, при этом конечная цель зависит от коммуникативной ситуации. У меня все, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, рада буду ответить. Ирина Владимировна, у вас микрофон выключен. Да, все, спасибо. Вопросов нет, говорят, но интересно. Спасибо. Да, спасибо вам. Так, дальше пошли. Птукиан Армен с понятием мотивационного дискурса в лингвистике. Там он сам ее демонстрирует. Армен, вы с нами или Ну, давайте сами, конечно, лучше. Уж удобнее ему идет и текст, и все, конечно. Нормально слышно, да? Слышно великолепно. Теперь еще, если будет видно, вообще здорово будет. Сейчас постараюсь включить. Так, скажите. Да, все видно. Все видно. прекрасно. Так. А вот так видно, да? Все нормально? Все видно, все хорошо. Главное, что двигаться начало. Давайте. Так, давайте проверим. Двигается? Да, да, двигается. Все, поехали. Армен, чуть погромче, ладно, если не сложно. Так, сейчас давайте я настрою. Вот секундочку. Вот так отлично. Вот давайте. так хорошо. Ага. Окей. Так, ну, меня зовут Армен Тукян. Я представляю тему понятия мотивационного дискурса в лингвистике. Статья посвящена изучению мотивационного дискурса. И я начну с того, что диалог часто происходит в типичных, часто повторяющихся ситуациях общения. А правила поведения и средства общения могут определяться речевым этикетом, который рассматривается как значимая характеристика для любой языковой культуры. А, собственно, сама степень мотивации человека может быть ключевым фактором в осуществлении той или иной деятельности, и, в частности, коммуникации. Вопрос изучения мотивов поведения человека привлекали и продолжают привлекать внимание исследователей в различных сферах деятельности. Именно этим и определяется разнообразие концептуальных и теоретических подходов, которые посвящены исследованию мотивационной направленности личности. А целью нашего исследования является определение ключевых характеристик мотивационного дискурса. В процессе общения чрезвычайно важно определить не только цели этого общения, но и мотив, из-за которого это общение началось. Внутренняя мотивация любой деятельности определяется некоторыми основными потребностями человека. И в частности, это стремление к автономии, а именно самостоятельному принятию решений и независимости от внешних факторов. Второе — это желание добиться результата, а именно потребность достичь определенных целей и получить конкретный результат от своей деятельности. Третье — это стремление к общению. Мы существа социальные все-таки, и это стремление, прежде всего, обрести отношения с другими людьми, быть понятым, услышанным и восстановить приносящее удовлетворение отношения. И таким образом эти три аспекта человека позволяют почувствовать мотивацию к действию. И, собственно, нужно определить, что такое мотивация. Мотивация — это определенно совокупность психологических факторов, которые так или иначе влияют на поведение человека, характер его направленности и степень его активности. А дискурс, он соотносится с реально живой речью. И именно изучение живой речи во всем ее социокультурном аспекте позволяет в полной мере охватить все ключевые характеристики этого явления. Стоит подчеркнуть, что процесс общения, он строится на множестве основных факторов. Это участники общения, ситуация общения, психологическое и физическое состояние коммуникантов.
также их определение ценностей и много другого. Высказывание, прежде всего, находится в центре самого дискурса, и главным ее качеством, как единица общения, является ее коммуникативная значимость, а именно какую роль это высказывание играет в коммуникативной ситуации, чего стремится достичь говорящий. Можно привести несколько примеров проявления мотивационного дискурса, в каких сферах он образуется. И прежде всего это образовательный дискурс. Выражая комплимент или похвалу, мы невольно, ну или намеренно оцениваем человека и в частности одобряем его. В данном случае в образовательном дискурсе мы мотивируем получателя к определенной деятельности. Например, хваля ученика за хорошую учебу, говорящий мотивирует его учиться хорошо дальше. И стоит подчеркнуть, что похвала не всегда оказывает достаточно мотивационный эффект для осуществления деятельности, но все-таки нельзя отрицать влияние, которое она оказывает на реципиента. Следующий пример – это политический дискурс. В частности, некоторый политик стремится замотивировать своих избирателей проголосовать за него. Здесь мы видим, что говорящий прежде всего выступает с определенной целью, ее видно, а именно набрать голоса на выборах. Его интенция очевидна. Но стоит отметить, что речь выступающего прежде всего ориентирована на слушающих, на реципиента. Есть также проявление дискурса в, можно сказать, чистом виде, а именно это когда выступает мотивационный спикер, оратор перед своей аудиторией, или, например, выступление тренера перед командой, перед каким-то важным матчем. Он уже вся стратегия игры говорены, все знают, что делать, и он говорит просто своей команде: мы победим, мотивируя их к победе, собственно. И подводя итог, стоит сказать, что любая коммуникация так или иначе осуществляется с определенной целью, а мотивационный дискурс имеет свою релевантность только в случаях, когда есть конкретный реципиент. Говорящий стремится оказать влияние на слушающего и заставить его совершить те или иные действия. И мотивационный дискурс направлен на изменение аспектов мировоззрения реципиента и формирование новых отношений к определенным событиям. И для этого говорящий использует разнообразные речевые средства, позволяющие повысить потенциал своей речи. И что в конечном итоге приведет реципиента к каким-то выводам, к какому-то желанию действовать. И, собственно, на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы. Вопросы есть? У меня, знаете, какой вопрос? Вы рассматриваете мотивационный дискурс как понятие по интенции или по результату? Вот вы привели пример вот этот образовательный дискурс, и я тоже это знаю. Ты студента хвалишь, ты считаешь, что его это поможет. И в третий случай студент прекращает что бы то ни было делать, считает, что он свою тройку, он уже наработал, и делать он больше ничего не будет. В этой ситуации будет ли похвала мотивационным дискурсом? То есть я ее задумала как мотивационный, понятно, по факту она получилась наоборот демотиватором фактически. То есть его надо было бы взбодрить, а тут он считает, что все уже, и слава богу. Это как будет тогда? Ну, я рассматриваю от интенции, как вы определили. То есть то, с какой целью производится высказывание. То есть теоретически возможно, что задуманный мотивационный дискурс, он окажется не мотивирующим в реалии, да? Может такое быть вполне, да. Может иметь обратный эффект. Может иметь обратный эффект. То есть это интенция. Спасибо вам. Да? Отпускаем, Арман, да? Да, спасибо. Так, у нас дальше... Да, Заварзин, да, презентация есть, Заварзин идет с лингвистическими особенностями названий рок-групп, как это весело. Готовится. Так, и их отражение в песенных текстах. А готовится у нас Зиновьева, а она у нас вживую? Нет, не вживую. Нет, я здесь. Маргарита здесь, да, я вижу Маргарита. Маргарита будет сразу после Артема. Да, и готовит презентацию и все такое. Что она мне есть? Не, все здесь есть. Маргарита, вы будете показывать сами? Не, я буду показывать сама. Я еще там 2 ошибки нашла. Сами все-таки как ложиться на речь. Сейчас, не решается еще. Сейчас. А у нас тайминг какой? 7-10? 10 минут на выступление. 10? Ну, желательно даже поменьше. Потому что еще вопрос, если еще ответ есть. Я тогда 8,5. Ну, вот сделайте, да, так.
Да. Фильм Фредерик. Ну да, потому что пока крутимся, и пока отвечаем на вопрос, получается. А как там? А, вот по... А там слайд-шоу не получится, да? Нет. Ну, может не получиться. Да? Не получится. Okay, so let's get started. Okay, well, dear colleagues, well, very glad to see you. Well, my name is Zavar Znatsum. I'm a first year student of PhD student. Well, and today I'm going to present my research devoted to linguistic features of rock band names and their reflection in song lyrics. And I would like to say it's a kind of beginning of my thesis, my future thesis, which I'm going to write with some of Milan Sergeyevich, my scientific supervisor. So, well, I would like to say that there is no doubt that numerous rock bands have interesting names which are supposed to be attractive for the linguistic research. They are different by their structure, and every linguistic unit has its own feature. And I would like to say rock is very contrasting, pretty contrasting cultural phenomenon. It can be both aggressive and revolutionary. It can be amorous and romantic, but the meaning of song lyrics is commonly rather ambiguous. At the same time, the name of the rock bands are very different, and we need to understand what are the connection between their creativity, between the lyrics and between their names. Yeah, and I would like to say that the relevance of the study is very up to date because lies in the growing scientific and spiritual interest in rock songs. Rock culture is very popular among young people, but not everyone thinks about the deep meaning of the rock song and their coincidence of their names. So, and that's why the objective is to establish to what extent the content of the lyrics and their titles, along with the album titles, are reflected in the band's name. Well, we need to establish it, and we need to understand, we need to discuss about it, and for reaching this destination, we need to do only 3 tasks: to conduct a brief excursion of those groups, which is very important. We need to know the history of this or that group. Well, analyze the titles of the song lyrics and album titles. Well, and analyze the lyrics itself. So let's, and I would like to say, to go further, I would like to say that I have chosen for this conference only 2 rock bands, well, which are very interesting for me and which are quite different by their creativity. I would like to say, so let's start with U2. Who knows this band? No. Sorry? Nobody. I hope. Me. Margaret, yeah, knows. So Margaret knows. Yeah. Rock band, yeah, U2. Well, everybody thinks that it's a kind of play on words, it's a kind of abbreviation. Yeah, you are right, but at the same time, this name came from the aircraft, the plane aircraft, which conveyed highly classified information to the Pentagon. Well, so-called Lockheed U2. Well, you can see the picture, it's the right picture, Lockheed U2, yeah. I have forgotten to say that this band was founded in 1976. It's a high point of the Cold War, I would like to say. And, well, U2, it's a kind of, yeah, play on words, yeah, and which is called for the consolidation, solidarity, and cooperation. Well, fans of the group go to the concert with white flags, which symbolized of the cessation of bloodshed and the beginning of the negotiations between two grand countries like Soviet Union and United States. Yeah. So and at the same time, whereas the brand of the aircraft of the Cold War era is an identification signal. How it's impossible nowadays to divide people on enemies and friends. So, and let's look through the
name of the album, name of the album, where the streets have no name. What does it mean? The leader of the group, Bona, I have forgotten his name, Bona, yeah, his surname is Bona. He is from Ireland, and when he was in Belfast in Northern Ireland, he noticed that every person are judged by the are judged on which streets he lives, the condition of the person, he's, for example, is he a rich person or not rich? Well, he's I would like to say his amount of money in the bank account and something like that. But at the same time, Bona was in Ethiopia, in Africa, and he saw that despite the poverty of people financially, Africans are rich and strength of the spirit. Yeah, and opposed the Western world, which Bona called the spoiled child. Yeah, his ideal world, the streets have no name, and you can see the names of the songs. Yeah, where the streets have no name, Race Against Time, Silver and Gold, Sweetest Things. Yeah, and by this list of songs, I can make up the scheme, the special scheme. For example, an ideal world, imaginary haste, in pursuit of an ideal world, the pursuit of false ideals and values, and real value. By this scheme, we can see the way to the ideal world. Yeah. Well, Bona wants to show us the thorny part to the ideal world, and how to realize what is most important for us people. We need to understand what imaginary values are. Yeah. So, and let's go on to the text, which was chosen from this album, the very popular song. It's a kind of hallmark of the YouTube Beautiful Day. Yeah. Well, dear colleagues, can you see the text? I suppose it's impossible because of the light. Yeah. Well, the heart is bloom, shots up through the. Sorry, the heart is a bloom, shots up through the stony ground. There is no room, no space to enter in the sound. Yeah, and and we can see that two. Let's take as an example the first two lines of the songs. Well, for example, bloom and ground, room and town, which can be a kind of surface. There is some kind of place, and the micro topic or the micro theme of this song is the searching of the real love. Well, at the same time, in this text, we can see some pronouns like he, she, you, like she and you, for example, and the author of this song tried to 3 minutes, yeah, try to, for example, apply to his listeners, yeah, and you can see the sea China right in front of you, see the canyons broken by clouds, see the turn of fleets clearing by the sea out, and so on and so forth. Yeah, I would like to say it's a kind of it's he in the searching of the bright and peaceful bright life of love. So I will be in a hurry. So the next rock band, it's Beastie Boys. Yeah, well, Beastie, it can be, yeah, it's a synonym of savage, ferocious, and something like that. Yeah, but no, it's an acronym. It's an acronym, yeah, which means being entering anarchist states towards internal excellence. We can see that by the name, we can see that it's his creativity devoted to some kind of protest and irony, yeah, to this to the ordinary and usual life. So, and at the same time, we can I have chosen one album, A License to Ill, yeah, and I have chosen the 4 names of the songs, yeah.
the new style, fight for your right, hold it now, hit it, time to get ill. And from here, we can say that this band in this album show the path that that the protesting side leads. Yeah, everything begins with a person thinking, new thinking, and through the struggle and destruction, this or that person who wants to protest against this world. He only like this can achieve his goals of protest. Yeah, and as for the text, his hallmark of this song, "Fight for Your Right," we can see this some emphasis like. You ask mom please, but she still says no. You wake up late for schoolman, you don't want to go. Well, so and which can be which also take on the function of the irony. Yeah, and these devices show the absurdity of the current moral foundations which contradict sincere human character. So, and we can see the word joke, which is a slang. Yeah. And it characterizes those people who will obey this principle. This word is very rude. Yeah. So, and you gotta fight for your right to party. It's a kind of conclusion. It's this statement is metaphorical, I would like to say. So, it's a kind of way out from this silent circle. Well, and party, as I remember from the stylistics, it's so-called it's a multiplication, which has a function of the exclamation. So, and in conclusion, yeah, I'm on time. Am I on time? Yeah. So, by analyzing the names of rock bands, which was chosen, Beastie Boys and U2 groups were taken as an example, the names of their albums and lyrics. Well, and adhering to the algorithms in my research, I showed how the name of a rock band can be reflected in their work. So, thank you for your attention. Вопросы есть? У меня, знаете, какой вопрос? А вообще какова статистика этого? Все-таки не может имя и название группы отражаться все время во всех ее там, да, ну понятно, там находить корреляции со всеми текстами. Какова все-таки статистика по текстам, да, то есть насколько это вот частотное явление, то, о чем вы говорите? То есть то, что можно найти в единичных текстах, много таких текстов, где отражено это? Ну, статистика достаточно равная, то есть это может быть, это все зависит от творчества той или иной группы. Ну что, прям вот в каждой песне вы найдете отражение корреляции с ее названием, я не верю. Смотрите, это взято именно как пример. Пример того, как... Нет, ну какие-то примеры можно найти. Я вот про что толкую. Насколько репрезентативно. То есть ну, понятно, что оно будет отражаться где-то. Насколько много этого, чтобы об этом можно было вот так говорить, да, глобально. Что оно отражается. Вот я представляю название групп, да, все-таки такие небольшие. Насколько они в песнях проходят. Прям вот много-много скажет, да, такого не может быть. Вот просто вопрос, подумайте, я просто не дальше. Подумайте о статистике, да, насколько это репрезентативно будет. То, что вы в качестве примера можете привести, да, и то, что может лечь во слово исследование, это немножко разные вещи, да? Да. Окей, да? Да, конечно. Я просто не проводил, например, статистику, это была из основы... Ну, чтобы это легло в основу работы, у вас название работы какая у вас диссертация? Содержательный или лингвистический аспект русскоязычных и англоязычных рок-песен. Рок-песен, понятно. То есть вы пытаетесь провести название. Окей, просто чтобы это репрезентативно было, понимаете, это должно быть много. Окей, спасибо. Так, дальше у нас там в телевизоре, и, мне кажется, там сама собиралась. Зиновьева. Да, сама будет шерить. Она сама. Так, Маргарита Зиновьева с эвакуационными действиями в речевых единицах этикета. Главное, не в перепутать. Да. Мы постараемся. Вас-то я не сомневаюсь, сомневаюсь в себе. Я буду поправлять тебя. Thank you. Just give me a sec. I want to find where it is with me. Окно.
Yeah, here it is. Can everybody see it? Yep. You may start. Yeah, unfortunately, I don't see myself anymore, but anyway, I assume that everything is fine. If there are any problems, I would appreciate Stop, it. Margaret. Stop. Yes, what's the problem? You somehow phased. So right now it's okay. Let's start again. Please, if it's possible, please switch off the camera because I think the pure. Okay, it's possible, not a problem at all. Okay. How is it? Yeah, it's okay. Let's start. If I do it this way, is it okay? Yeah, let's start. You see that? Okay, so dear colleagues, honorable professors, so my name is Margarita Zinovieva. I'm the first year full-time course PhD student. The scientific supervisor of my work is Natalia Sokolova, PhD professor of PhD in philology, professor and director of the Institute of Foreign Languages. The research presented to your attention is just the author's first attempt to walk through the minefield of a link. What image and what perception do the words which actually mean the same semantically, pragmatically change the situation and the perception of it due to different social cultural background and experience. The current article analyzes the situation when communicators assuming that speaking the same language in the form automatically means that it creates the same impact on the hearer the speaker wants to achieve. The novelty of the research is in yet another attempt to exemplify and draw the scholar's attention to the fact that it's not the word itself that has a meaning which determines the idea, but it is the situational analysis based on the hearer's experience that is a driving force for creating the desired thought and mental perception of the idea the speaker intends to achieve. The article goes beyond the word level and makes the matters even more complicated, attempting to compare such subtle substances as feelings and intended reaction the units of speech etiquette create in the minds of communicators from different cultural backgrounds. The tasks of the articles are as follows. I'm sorry. This was the objective. The task of the article is as follows. Number one, to conduct an analysis and synthesis of research related to the topic and determine the relations between locutionary, illocutionary, and prelocutionary acts of units of speech etiquette. To define how socio-cultural background affects the prelocutionary act of units of speech etiquette. To describe the probable misinterpretation of prelocutionary act differences. To find ways of improving the prelocutionary act competence. The methods of the research applied in the article include literature analysis of the topic relevant theories, situational analysis, and the summary of the author's observations, different speech acts in Russian and American cultures. The literary research is grounded on the work of such scientists as Vygotsky, Austin, Leach, Thomas, Sokolova, and Farmanovskaya. Let's return to the initial statement from the Bible. In the beginning was the Word. The word has split into two different directions. According to Vygotsky, the word is a prerequisite for a thought formation. And in his research observing children, he came to the conclusion that before children start developing thinking, they utter the thought formation. And that is the reason why up to the age of 6, it's a common situation when they seemingly talk to themselves, why actually they utter the formation of thoughts in their minds. The thought as an inner image and inner dialogue develops later. That in each turn provides that the word develops the image first and then the thought, and finally the interpretation comes together with the reflection of the previous experience. The other segment of the development is the action, which after regular repetition results in the development of the customs or traditions. In other words, how people do things in order to achieve the desired response from people around. The traditions are fossilized and lead to the development of the etiquette or accepted code of conduct reflecting person's experience based on observation of other parties' reaction. Then the rules of conduct being accompanied by certain words and expressions in their turn fossilize the expression, successfully tried once and subsequently repeated several times, leading to the development of units of speech etiquette
or according to Formanovskaya and later Sokolova, the fossilized set of phrases applied in certain contexts in order to achieve a certain reaction. According to Austin, any word or phrase, or to be precise, speech act, has several forces or acts, namely locutionary act, or the physical fulfillment of utterance of a word, elocutionary act, or the semantic meaning of a word, and what particularly draws the author's attention, the prelocutionary act, or the meaning of the word in the context of the situation and or the effect the word has on the communicator. The latest can't be isolated from the socio-cultural background of the communicators, since the prelocutionary act is based on images and or experience of the communicators, which in their turn are based on their background, both social and cultural. The situation becomes even more complex when talking about units of speech etiquette, which it has already been mentioned are themselves based on prelocutionary act, even taken within the frames of one culture. Let's look at the example. The word shame, translated into Russian as stid, doesn't create the same response when reflected on the previous experience of communicators from Russian and English-speaking cultures. Even an isolated word, which at first glance should not create much misinterpretation, arises different reactions in different cultures. While in English it is used more commonly on a daily basis, it has been worn out due to its extensive use in units of speech etiquette, and as a result, doesn't have such a negative reaction or attitude as it does in Russian. If we come further and take as an example a unit of speech etiquette, what a shame, the gap in prelocutionary act becomes even wider. While in English it is just an expression of feeling pity and expressing compassion, in Russian culture this expression, even when translated properly, can lead to deeper negative reaction and even offense. A similar situation occurs when talking about prelocutionary act of the word or word Chang abbreviation okay. Here we would rather talk about possible reaction of a prelocutionary act. While the unit of speech etiquette, are you okay, in English doesn't require detailed account of communicators' inner feeling, but rather an expression of polite reaction and a conversation opener, in Russian culture, this unit of speech etiquette is a signal for the news exchange, not only about the current feelings, but also about the latest event happened in communicator's life. The author has observed the situation when when after asking, are you okay, English speakers both in the UK and the USA turned their backs and went away seemingly without any intention to continue conversation, leaving a Russian speaker puzzled at the reasons of using that unit of speech etiquette. Thus, coming to the conclusions, elocutionary and prelocutionary acts in units of speech etiquette differ greater in comparison with those of separate words, which should be taken into account when inquiring the units of speech etiquette. Since they greatly depend on the social cultural background, the gap in feeling, reaction, and thoughts created by them, not only should be translation and interpretation be taken in account, but also the social differences, social cultural differences should be explained when dealing with them. Another significant factor that should be taken into consideration is the fact that both communicators speak the same language at the same proficiency level does not mean that prelocutionary act is the same. And finally, since differences in elocutionary and prelocutionary acts results in unintentional miscommunication between two parties, a particular intention should be drawn not only to semantics, but also to pragmatics, especially when dealing with units of speech etiquette. Thank you for your attention. I'll try to answer any questions. As I have mentioned, I'm at the beginning of the research. So speaking honestly, when I was trying to compile this article, I snowed myself down on the huge pile of... Есть вопрос. У меня, Маргарита, знаете, вам какой вопрос? Вы переводили название не с русского на английский, а с английского на русский? Да, да. Да. Откуда взялись действия вместо актов в русском названии? А переводила на русский вообще не я.
speaking Вот я honestly. почему удивил, да, надо Нет, переводила на русский не я, поэтому, ну, я изначально, когда подавала документы, они были на английском. И поэтому они на самом деле речевые акты, да, и тут, получается, в русском должен быть речевой акт. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Так, до свидания. Так, теперь у нас... Евгений, вы выключили микрофон. Извините, пожалуйста. Да, я включил. Сейчас, секунду. Так, вы загружаете Да. презентацию. Hello everyone, my name is Meng Rou. I'm from China and I'm a PhD student of second year. And here you can see my topic. Here we go. With the deepening of contacts between China and Russia and the increasingly close cooperation between the two sides in the field of economy, culture, and education, the demand for Chinese and Russian language learning is increasing in both countries. In recent years, traditional foreign language classroom teaching has been difficult to meet the diverse needs of current learners. Foreign language education needs to change at the current stage to improve the quality of foreign language teaching. In order to improve the level of foreign language classroom teaching, it is necessary for us to study and analyze the mode of foreign language class teaching in China and Russian, and compare the differences in the characteristic of Chinese and Russian foreign language classrooms, so as to gain more practical experience and theoretical discussion. The subject of our in-depth interview were two Chinese university foreign language teachers and two Russian university foreign language teachers. We conduct face-to-face in-depth interview with them respectively and visit their foreign language classes multiple times for field survey. Combining the two survey methods, we obtained a large amount of real comparative material. It should be noted that here we talk about it is second foreign language. Here we can see the similarity between Chinese and Russian foreign language classes. For example, second foreign language courses in China and Russian only have classes about grammar and speaking. There are few multimedia classroom and teachers use digital resources less frequently. The contents of foreign language textbook are outdated and not relevant to daily life. And the oral portion of foreign language assessment is minimal. Students all can do well with pre-reading and note-taking. But there have some differences. For example, Chinese classes are 2 hours longer per week than Russian classes, and the class size in China far exceeds those in Russian. The classroom atmosphere in Russia is more relaxed, democratic, and interactive, while the opposite is true in China. Russian students are very active in class, while Chinese students are relegated, introverted. Foreign language teaching in China lacks diverse cultural activities, and foreign language education in China places
emphasis on exam scores, which are based on a 100-point system, with the final subject grade exam accounting for 70% and the classroom performance scores accounting for only 30%. Here we can see some problems about teaching and classroom management. For example, second foreign language courses are limited to grammar and speaking classes, and the Chinese foreign language classroom ignores the specifics of the teaching subject. And the problem about teaching resources and equipment. For example, there are few multimedia classroom and teachers rarely use digital resources, and the textbook content is old, and also insufficient foreign language culture in the university. Also there have problems about teachers' teaching ability. Most teachers are young and lack teaching experience, and the university do not provide training in teaching skills. And here we proposed some solution. For example, we should increase the proportion of cultural knowledge learning and develop foreign language plus vacation types courses. For example, journalist plus foreign language, lawyer plus foreign language, or translator plus foreign language. And also we can increase the content of the exercise, paying attention to the cultural differences between the two countries. And we should innovative approaches to student assessment, motivated student and generate interest. Also improve students' speaking rate and create more opportunities for students to practice. And encourage the use of digital resources and multimedia teaching. And it is also equipped with three-dimension digital resources such as pronunciation videos, games, and applications and learning websites. Also, we should create more cultural activities such as foreign language evenings, reading competitions, knowledge competitions, and other cultural activities. Also, we could learn from excellent foreign teaching model and organize exchange training abroad. Teachers should improve their professional qualities and increase communication, exchange experience, and learn from each other. And so this is my topic. Thank you for listening. Да, спасибо. Вопросы? Скажите, меня заинтересовал вопрос того, что вы говорите, что на русском, на занятиях в России по иностранному языку мы активны, да? Да. А в Китае не так активно это проходит? Да, я думаю, что студенты в России, они очень активны, и они, я думаю, ну, так. Я просто говорю, да, я проработал в школе год. Ну, они часто подумать, и у них был вопрос, и сразу спросить. Но в Китае у нас много студентов, наверное, на занятии 50 человек, да. И они молчат. Но это эффект большой группы наступает. Да. Это, да. Да. Большие группы, это понятно тогда. Это, а если маленькая группа, я не думаю, что так будет. Это просто уже психологический эффект, потому что в социологии они боятся большая группа молчит. Да. Спасибо, просто меня это очень удивило. Спасибо вам. Так, у нас, так, вот в этой интимной атмосфере нам надо понять, кто у нас следующий. Так, а следующий у нас, значит, у меня следующий
не Якутия и Красотская дядя там собирается из телевизора отвечать. Да, вот, да, вот. И это межязыковые проблемы в русском и английском языках. А что за фамилия? Miklukho-Maklaya, украинская. Да, украинская, да. А что значит? Кутя. Ну, вообще от казаков фамилия. Я сама оттуда. И она что-то обозначает вообще? Смысл она Конкретно имеет? не знаю. Нет, ну то есть это не так очевидно, что Нет, она нет, что-то- нет. Ну, так-то моя тоже ничего не обозначает, как я потому что я посмотрел, думаю, надо какая интересная. Наверное, чуть сказать. Так, переключать на стрелочки. Да, стрелка вниз. Стрелка вниз. Добрый день, меня зовут Miklukho-Maklaya Анастасия, я студентка первого курса бакалавриата Института иностранных языков Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумба. Моя статья посвящена анализу труднопереводимых слов в русском и английском языке, то есть лакунам. В настоящее время из-за быстрого развития всех сфер в современном мире люди испытывают необходимость в правильной коммуникации. Именно поэтому вопрос о межязыковых разрывах является очень актуальным. Целями моего исследования является узнать, что такое лакуна, выявить реальные примеры лакун в русском и английских языках, определить правила для преодоления межкультурных недопониманий во время общения и уточнить, как переводчики справляются с проблемами, связанными в процессе перевода. Итак, говоря о истории лакун, они возникают еще при создании языка, как письменного, так и устного. Люди часто переселялись с места на место, им нужно было придумывать различные слова для называния предметов, вещей и явлений. Именно тогда начали расходиться слова и появлялись определенные пустоты. Модернизация и глобализация способствовали изобретению новых названий для машин и процессов. Как раз-таки после промышленной революции люди все чаще стали общаться и пытались восполнить различные языковые пробелы для правильного понимания друг друга. Говоря о основании науки о лакунах, она датируется примерно с середины 20 века и ассоциируется с фамилиями Сорокина и Марковина, как ученых, которые внесли первый и самый емкий вклад в изучение языковых пробелов. Именно они ввели в научный оборот термин лакуна. Значение лакуны. Как говорила Марковина, лакуны в общем смысле фиксируют то, что есть в одной локальной культуре, а чего нет в другой, то есть являются белыми пятнами на семантической карте языка. Буквально всемирная лакуна обозначает пустоту и конкретно исходит от латинского слова «лакус», что обозначает озеро. Лакуна используется не только в понятии языковом, но также и в геологии, юриспруденции, психологии, в общем обозначая пустоту, но имея свои определенные смыслы. Для того, чтобы найти пробелы, а именно лакуны, по мнению Сорокина, существует несколько методов. Во-первых, все, что воспринимается читателем либо слушателем как ошибочное, специфическое либо своеобразное, будет являться лакуной, потому что она очень бедна. Во-вторых, читатель и слушатель должен понимать четко, что планировал автор передать своей идеей. Если мы затрудняемся понять, что имел в виду автор, то здесь можно заметить лакуну. Говоря о категориях лакун, можно выделить несколько видов. По Стернину лакуна может быть мотивированной и немотивированной. Мотивированные лакуны – это неотъемлемые слова в разных культурах, а немотивированные лакуны – это несуществующее значение слов в другом языке. Более того, разделяют внутриязыковые и межязыковые лакуны. Внутриязыковые – это те слова, у которых нет точного значения перевода, но мы можем подобрать семантически похожие слова, а межязыковые – это когда полностью отсутствует эквивалент в одном языке по отношению к конкретной языковой единице. Во время исследования я выделила несколько категорий лакун и определила их по определенным значениям. Первая категория – это в определении времени. Например, в русском языке мы используем такие слова, как в сутки, с позаранку, послезавтра и позавчера, которые не могут быть переведены в английский язык с помощью одного слова. Они будут переводиться с помощью некоторых выражений, например, 24 hours, early in the morning, the day after tomorrow, the day before yesterday. В английском же языке есть такие слова, как tonight and fortnight, то есть сегодня вечером и 2 недели. Несмотря на то, что люди во всех языках описывают время, говорят о нем на разных языках, все равно существуют лакуны. Я считаю, что слово tonight в русском языке как наличие одного слова было бы очень удобно, потому что значение сегодня вечером мы говорим достаточно часто, но 2 недели мы выделяем не так часто, как сегодня вечером. Следующая категория – это существительные. Чаще всего в этой категории встречаются назывные слова для определения людей из разных категорий. Например, однокурсник,
однокурсник, student of the same year, именинник, the birthday person, отличник, high achiever и двоечник, poor student. Они не переводятся в английский язык с помощью одного слова, а переводятся с помощью определенной фразы. Такие слова, как child-free, grandparents, cousin and sibling, не переводятся на русский язык с помощью одного слова. Хотя странно, что в русском языке мы можем сказать родители, но у нас нет похожего слова для бабушек и дедушек. Следующая категория — глаголы. Глаголы, в принципе, во всех языках имеют огромное значение, но в английском языке создается проблема с фразовыми глаголами, которые не могут быть переведены в русский с помощью прямого значения, поэтому они переводятся специальными глагольными выражениями. Так, например, с русского на английский рыдать, молчать, подвозить и квасить будет переводиться с помощью выражения to burst into tears, to keep silent, to give a lift, make sore or booze. С английских же слов можно привести пример как elope, abandon и drop. И это будет означать не просто сбежать, не просто закончить, не просто отказываться, а с определенным контекстом либо эмоциональным оттенком. Следующая категория путешествия, которых характеризуется в основном лаконами в русском языке, потому что для этой группы характерно перевод слова как путешествие с дальнейшим объяснением. Например, voyage – морское путешествие, trip – короткое путешествие, commute – добираться из пригорода на работу, tour – путешествие с целью посещения достопримечательностей и to railroad – перевозить по железной дороге. Интересный факт, что в каждом языке будут лакуны в значении еды. Например, такие слова, как борщ и пельмени, то есть исконно-русские блюда, не могут быть переведены на английский, используя определенные слова. То же самое в английском языке есть такой пирог, squab pie называется. Он не может быть переведен на русский определенным названием. Чтобы объяснить человеку, что мы имеем в виду, мы будем говорить ингредиенты, то есть он с баранины, свинины и обязательно с толстой корочкой. Интересный факт еще, что в английском языке есть специальное слово take away, которое обозначает не просто поесть вне дома, но и поесть какую-то готовую еду, либо купить готовую еду, когда в русском мы это объясняем большим предложением. Более того, не включая цвета в отдельную категорию, в целом в русском языке имеется 28 лакун. Для того, чтобы преодолеть межкультурное недопонимание, есть несколько основных критериев. Во-первых, необходимо изучать культуру для лучшего понимания говорящего. Во-вторых, нужно совершенствовать свои языковые знания, то есть погружаться в среду изучаемого языка, чтобы легче ориентироваться и понимать своего собеседника без проблем. Необходимо быть толерантными и учитывать религиозные либо культурные аспекты жизни своего собеседника. Но в конце концов можно обратиться к переводчикам, которые будут специализированы в этой теме и будут понимать, как же правильно взаимодействовать с людьми. Подводя итог всему вышесказанному, я убеждена, что изучение науки о лакунах необходимо, ведь их специфика скрыта. Они усложняют работу со словами и с переводом в принципе, и для повышения эффективности обучения необходима их систематизация. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Милана, слышите меня? Спасибо. Милана есть там, нет? Да, я слышу, конечно. Смотрите, вот вы руководили, спасибо, и вы руководили работой. Я просто хочу сказать, что, смотрите, вы очень широко берете все-таки лакуну. Вот с этим вы осторожнее. Дело все в том, что действительность членится, как мы всегда говорим, средствами разных языков, да, и действительность членится средствами разных языков различно. И если вы будете брать все, что не совпадает как лакуну, то вы просто размоете само понятие лакуны. Потому что в таком варианте в русском, да, у вас получится, что, например, английский глагол run, да, бежать, нестись быстро, то есть оно не будет иметь в русском, окажется это лакуна. Тогда у вас везде, где будут минимальные несоответствия, а они, членение действительности языками не совпадает, везде, где будут несоответствия, у вас везде окажутся лакуны. Да? А лакуны все-таки понимаются немножечко уже. Это то, о чем вот мы говорили, когда, например, явление есть, да, а слов нет, ну и так далее. Все-таки немножко поуже. Иначе вы всю стилистику, вы возьмите, попробуйте, выведите ряд вот этот вот от возвышенного, например, до сниженного. Любое обозначение, например, умирать, есть, да, и возьмите его от одного до другого на одном из двух языков, которые вы знаете, и вы не получите соответствие. Но вряд ли есть смысл, да, то есть что там есть в одном языке и высший, и такой средний стиль, и разговорный, но вряд ли, наверное, все-таки вот все это есть смысл рассматривать как лакуны просто, вот, да, вот так вот. Да, спасибо. Да, хорошо, спасибо, мы учтем в следующий раз. Иначе вы размоете сильно. Да, так, дальше. Значит, у нас дальше Мартыновский и Казакова. Да, у нас
кто? Они? Давайте перекличку сделаем, да? Да, чтобы мы Дмитрий. поняли. Да, все, идет. Так, давайте пока Дмитрий, он что, грузит откуда презентацию? Не знаю. Вам? Не мне. Мне не скидывал. Вот скидывал. Давайте пока сейчас ищем презентацию, давайте мы сейчас посмотрим. Значит, Сосновская. Там в телевизоре нет у нас Сосновской? Я просто чтобы сейчас уже понимала и время не тратила тогда. Так, дальше. Нет, у меня ничего нет. Казакова, Барышев, Котмин. Здесь эта компания. Дальше, ПАК. Это вы сегодня. Дальше. Дальше Шрути и Храм. Неизвестно, пока не вижу, да? Здравствуйте, здравствуйте. Не слышно? Да, есть. Да, есть. Да, я здесь. Окей, все, да, я просто сейчас пока перекличку устраиваю. Так, дальше. Коллеги, может быть, пока пересылаем, может быть, есть смысл тогда, смотрите, пока пересылаем, может быть, сейчас нам начать слушать, да, Котмина с Барышевым? Пошли? Пусть он пересылает пока. Да, а они сейчас начинают. Все, у них, да. У вас есть презентация? Все, да. Мы сейчас другие, да, сейчас мы пока ее откроем, все сделаем, все. Вы сейчас следующий тогда пойдете. Так, дальше. Подборная. Подборная вряд ли есть. Фамилия? Барышев. Да. И Котмин. Вижу. Так, дальше. Митина и Жукова здесь. Это так, дальше. Так, Александров и Никишин. Александров Никишина не вижу. У меня не было. Да, пока не вижу. Дальше. Рямзина, Факченко. Так, стоп. Мы пробовали его сделать. Так, ну так, вот должна быть. Мы пробовали сделать полный экран, презентация слетает. Сразу ставить, да? Понял. Нет, все. Ладно. Не вижу. Она хорошо выглядит. Нормально, да? Все, отлично. Все, так, да. Значит, мы сейчас слушаем на данный момент анализ исторической информации в правительстве Великобритании от Черчилля до Сунака. Все, вперед. Good night. My name is Ivan Baryshev. And my name is Mark Kutman. Today we would like to draw your attention to the results of the study topic, analyzing rhetorical transformations in the UK government from Churchill to Sunak, evolution or regression of political communication. So let's get started from the relevance. The need to study certain speech strategies of British leaders is in diachrony Winston Churchill and Rishi Sunak due to the knowledge lack of linguistic features in political discourse. The second one, the absence of awareness whether the British political discourse is undergoing through a process of stagnation or evolution. And the last one, the necessity of interconnection analysis between generations of politician speakers in England. The aim to analyze rhetorical transformations in the speeches of British politicians, revealing their linguistic peculiarities of the changing political discourse of the speech materials of Rishi Sunak and Winston Churchill. Practical significance allows linguists to better understand political discourse in the framework of the most effective approaches and techniques for political rhetoric. Enlightens political rhetoric influence on public opinion, as well as shaping social atmosphere through linguistic means, might be beneficial and useful in studies of linguistics, political sciences, and translation theory. This research includes the generalizations, statistic, and comparative analytical methods are used in this study. There is also a survey conducted among students of Institute of Foreign Languages at RUDN University to evaluate their ability of their oratory messages perception from the UK leaders. Results. For reaching goals of our study,
We took several speeches of these UK politicians and would like to present you one of these comparisons. We decided to study the first speeches of British prime ministers, since it is at their first speeches that leaders demonstrate all kinds of oratory skills, and moreover, they must influence the opinion of the people in order to assert their authority in such a high post and convince people of the correctness of the political actions that politicians propose. Churchill's first speech as prime minister is replete with many well-executed rhetorical techniques. Firstly, numerous lexical repetitions, gradation, and unexpected oppositions were included in Churchill's speech as the most influential techniques on the emotional component of a person. Here, the politician applied a focusing function. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many long months of struggle and of suffering. Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be. Without victory, there is no survival for the British Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for the arch and impulse of the ages. The speech is also followed by discrediting strategies to escalate the conflict with Germany and a series of lexical and syntactic repetitions to strengthen cooperation in the government. A monstrous tyranny never surprised in the dark, lamentable catalogue of human crime. It must be remembered that we are in the preliminary stage, that we are in action at many other points, that we have to be prepared, that the air battle is continuous, that many preparation have to be made. But the emotional intensity that Churchill said during his speech doesn't look aggressive. On the contrary, is quite consistent and successful from the point of view of the implementation of the graduation method. Churchill, realizing the main issues of a society concerned about the war on the agenda, shows his determination to close all issues using the clarification and explanation function. You ask, what is our policy? I can say. You ask, what is our aim? I can answer in one word. And here Churchill is agitating the parliament and the entire people of the country to go along with him, unite to defeat the common enemy. In fact, he uses the function of rapprochement with the audience. I feel entitled to claim the aid of all, and I say, let us go forward together with our united strength. It is worth noting that the most key tactic was the formation of an emotional background and a following strategy of cooperation. Analyzing the same first speech of Rishi Sunak, it can be noted that he showed the opposite results of his speech. The speech itself was not structured in advance. There was a feeling that he was not prepared for this event. As leader of my party and your prime minister in part, to fix them, and that work begins immediately. Moreover, Rishi Sunak presented his position without supporting arguments. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim, and I admired her restlessness to create change. The UK Prime Minister has in his speech a range of same stumps which are simple in their meaning. A profound economic crisis. I pay tribute to my predecessor. A noble aim. I stand before you. Live up to demands. Basic grammatical structures. He announced his plans to do something better in the country without talking about real issues. A stronger NIC, better schools, safer streets, protecting our environment, supporting our armed forces, leveling up and building an economy. The paucity of lexical and syntactic means to put your needs above politics, to reach out and build a government that represents the very best traditions of my party. The whole speech took 6 minutes, and from the
content side, it do not represent any specific ideas, and from the lexical side, devoid of any originality, sophistication of formulation, or non-trivial use of language units familiar in the political context, which could make the speech motivating and memorable. There are no native structures, only gerund and an imperative sequence. Moreover, it should be reminded that we have conducted a survey among students from our university, and there is the description of results. This may be unusual, but the overwhelming majority of respondents believe that the political discourse in general continues to develop. Perhaps some of them do not know certain circumstances, and due to their little awareness, they believe that with the scientific progress of our society, rhetoric is also developing. Here we can notice that the students who voted for valuable role of Churchill's speeches are dominating on this diagram, and this probably due to the world famous fact that Churchill is a great speaker. The survey showed that 50% of all respondents were inclined to believe that, in general, the politicians of the 20th century in England influenced the discourse of modern politics in England. Also, more than 16% believed that it didn't influence, and about 33% responded that only the figure of Winston Churchill had an impact on modern rhetoric of an English politician. This result shows how strongly people identify past political speech and its impact on England's present. This question reveals people's attitudes towards improvisation and its impact on political speech. More than 89%, as you can see on the slides, of people think it matters, and just over 10% say it doesn't. The result of the survey shows the importance of improvisation and its role in public speaking. Most people believe that improvisation and professionalism in the rhetoric of a politician. The fifth question showed that most people believe that a well-rounded and complete understanding of all the principles of public speaking is important for good public speaking. The majority of respondents, as you can see on this diagram, also believe that success in public speaking is possible through equal amounts of talent and hard work, while only 43% believe that it is only a result of hard work. It shows the confidence that most of the success of politicians depends not only on work on oratory, but also on the data that a person received as a talent. To sum up, we can undoubtedly conclude that the political discourse, although not degrading, is clearly being simplified in diachrony, highlighting the language democratization. Both Churchill and Sunak are primarily educated men, and each of them has worked hard to be a successful public speaker. For some, as we found out, this is considered a talent from birth, but for the others, it is a hard work. Nevertheless, historical process and examples of speeches show that each politician has his own rhetoric methods for social impact. On the example of Winston Churchill and Rishi Sunak, the lack of diversity and limitations of speech techniques in modern political discourse is obvious. One leader's performance may be successful, while another may be a failure. However, it can be unequivocally confirmed that decades later, political discourse is clearly not degrading. The rules for presenting information, as well as the approach to communicate with the public, are changing. Thank you. Thank you for your attention. Спасибо. Есть вопрос? У меня, знаете, вопрос такой. Вы откуда брали материал? Сами анализировали или на каких-то, я имею в виду вот эти речи, все, да? Вы анализировали сами или вы обращались к каким-то источникам? Мы обращались и к источникам, и анализировали сами. То есть мы брали источники, которые показывали с точки зрения лингвистики. Именно анализ этих речей. Именно мы рассматриваем анализ первых речей и представили это здесь. А также у нас представлено в нашей статье, но мы решили представить сегодня на выступлении только первую речь. Также у нас представлены еще две речи
Черчилля и Риши Сунака. Ну, то есть по кому-то есть литература, по кому-то нет литературы? Ну, на самом деле мы столкнулись с большой проблемой, что по Риши Сунаку намного меньше литературы. Ну, естественно, это все еще свежее, да, ее еще нет. И вы по той модели, которая была, скажем, в предыдущих, да, вы в предыдущих исследованиях вы стали Сунака анализировать? Да, по прошлым исследованиям начали исследовать Риши Сунака, и, в принципе, мы могли вводить какие-то новые выводы и рассматривать это с какой-то другой стороны. Ну, понятно. То есть да. вы на модель выбрали ту, Конечно. которая была до вас? Конечно, да. Окей, спасибо вам. Так, у нас сейчас идет, да, Миклуховский, который загрузили. На почту там зайдем. Да, ради бога, значит, это у нас сейчас Мартыновский, который с Матильдой Пианой речь формирования политического ландшафта французского общества. И мы сейчас будем, да, презентацию. Если... Да, нашу? Да. Да. Прекрасно. Так, Сосновской у нас нет. И там внутри нет. Все, значит, мы здесь это проскочили. Dear colleagues and guests, it's a great pleasure to be here today and to share with you the theme of Matilda Panagioti's speeches that shaping the political landscape of French society and modern political discourse. First of all, I would like to say that nowadays the history of political French is coming from the French Revolution. So it's really hard to analyze the differences from that period and now, as there are a lot of changes has come from it. The language that is clearly near this language, the French language of the 18th century, is the Quebec French. But the modern French language has come from different separations from this language, as it has come from different democratization periods and from different periods of revolution, which have also destroyed the old-fashioned French idea. That's why the relevance of my title is the insufficient amount of linguistics analysis over the modern political French discourse, and also it is the need of the research within the topical and actual linguistic nuances in French political sphere. I think that the most crucial that to provide an in-depth study of Mathilde Panot's influence role in shaping the political landscape of the French society through her powerful speeches, as well as to shed light on her linguistic contribution to the French political discourse, as now she's one of the most popular French politicians in the parliament, and her speeches are one of the most popular. She's more popular as the politician than others who have been the deputies of the National Assembly for more than she lives, like Madame Le Pen, or the Prime Minister Elizabeth Borne, or the President of the Republic Emmanuel Macron. So the practical significance of this work is to study the new features of contemporary political French discourse, to observe the current linguistic trends of modern French and estimate future perspectives of its development, and also by the using of these knowledges in the fields of linguistics, translation, theory, as well as cross-cultural studies, as the French language can't be clearly understandable when you don't understand the cross-cultural identity of this territory as it was before the French Empire. And nowadays there are lots of different words that have come from different parts of French Empire, like for example from Africa or Latin America or Asian territories. Methodology. Some scientists have before studied this term, and they have studied the political discourse, like Madame
Karpukhina, Kuznetsova, Chikaina, Ababi, and Monsieur Guillemot. The methods of this study is that there is some methods of generalization and comparison and Fakadis analysis. First of all, I would like to use one of the political scientists who have analyzed her speeches very greatly, Jacques Guillemot. He presents such features of her speeches like gradation, metaphors, and hyperbolization. One of her greatest speech was about Manu la Vola de République en Marche. It was her speech to during the protest against the retirement reform in the last year. There are some interests apart in this speech, as she has told Manu. It's a diminutive affectionary, somewhat offense from Emmanuel. And here the phrase, "Here's your republic on the move," it has two meanings. First, it's the simple, like it's the protest against the reform, but also the name of his party. So she has made this also so crucial for him. Otherwise, she also tells that so some theater it is named about the retirement age now in France. And on nous, vous remettez mai 68, it is the one of the crucial situation for the government, as this is one of the most popular situation this 20th century in France. And it's a great threat. So she uses this here, the principal idea of gradation. Other types of gradation she uses is like to say that the president riche est l'ennemi de pauvre. By this phrase, she notes that there can be a compromise between people who are rich and people who are poor. They need to be, you will be with one people or with another. They can be someone who is in the middle part of this situation. Moreover, she likes to use some hyperbolization. Like in her speech where he noted, Madame Le Pen, vous n'êtes pas là, vous êtes au abonné absent. In this speech, she has noted that her truly ideas is to take Hungary as model and to destroy all the rights of women, and not only to force them not to do the abortion, and also to listen to their heart before being able to do it. And by this, she uses the hyperbolization, as we all know that none of the French people would like to destroy the liberties, and the liberty is one of the greatest symbols of the France. During my work, I have made two social services. There are two categories. First category was about how students from the Institute of the Foreign Language are interested and have ideas of the political, multi-political discourse of France. But the results were really crucial, as only 40% of people can name any historical parallels of this, and also more than 40%, nearly 36% of people say they're not sure if it is possible or not to say that there can be political dialogue. But the second category, where I have underlined the different linguistic manipulation that can be used by not only the Madame Mathilde Panot, but also the other politicians, were also not well made. As yes, 53% say that yes, they can see this, but there is also an amount of people who can't see these manipulations or don't really think that it is important for them to underline this situation. As it, for me, I think it's a crucial situation. They can be manipulated easily by these people. In conclusion, I would like to say that the history of France has greatly influenced the formation of the political form of its now. The modern political situation of France can be
molded, and society has come from different centuries, and now French, modern French is a combination of different dialects and historical traditions, and also the one of the main reasons is the political correctness of the all political science in the France. That's all. Спасибо. Да, есть какие-то вопросы? У меня, знаете, вопрос к вам. Вы ожидали других результатов опросов? Вы опрашивали франкоговорящих, да? То есть тех, кто изучал второй язык. Ну, в смысле, да, которые изучают. Вы ожидали других результатов? Я ждал более лучших процентов. То есть вы считали, что большее количество людей все-таки в каком-то курсе? Я ожидал где-то около, хотя бы 40-45. Я не говорю о 50% и больше, это было бы слишком. Ну, то есть вам кажется, процент слишком низкий? Да, слишком низкий. Ну, наверное, значит, это какие-то издержки, да, вот того, что люди не знают, или того, что интересуются. Мне кажется, скорее то, что они нисколько, может быть, скорее не замечают эти моменты. Не замечают эти моменты, ими манипулируют, то, что вот эти моменты. Ну, то есть, да. Не то, что они не интересуются, а то, что реально не замечают. Да, просто для них это не важно, они живут обычной жизнью. Хорошо, спасибо. Так, да, Мариана Пак с деструктивными эмоциями без личных персонажей. Так, презентация ваша. Да, сейчас. Так, а следующий у нас вроде бы в телевизоре. Да, кто? Как вот там Шрути и Храм. Потому что я когда опрашивала, они оттуда да. отзывались. Может быть, я путаю что-то. Нет, были. Не знаю, да. Good day, my name is Mariana Pak. I'm a first year postgraduate student. My scientific advisor is Volkova Yana Alexandrovna. Thank you for the possibility to report my article. Destructive emotion in the language personality of Kim Sen-ok's characterize understanding reality in literary works. Characteristic features of South Korean literature are a variety of means of expression, metaphors, and the traditional emotional coloring of Koreans for expressing their feeling in a manner unique to these people. Contemporary writer Kim Sen-ok, in his collection Seoul Winter 1964, combined texts permeated with the emotional tension of the era of the 60s, a time of rapid industrialization and modernization when people who survived war and the division of the country suddenly forced to force themselves to understand their place in rapidly changing society. In Kim Sen-ok works, even the most insignificant incident gives rise to a destructive emotional response in the main character. For a Korean, emotional is a heavy burden, and its source can be the most insignificant incident or object. Thus, for the hero of the story, the strong man, the main character, surnamed So, has incredible human strength. The narrator expresses his irritated astonishment by So boasting with his strength. He begins to envy, although he does not show his destructive emotions to the strong man. Ibul tamulji motada can shut one's gaping mouth, to be extremely amazed, dumbfounded from awe. Horil neturida, stick out one's tongue and in astonishment. To be astonished. Nuni 등장만 하다. Eyes big like an oil lamp, to be unpleasantly surprised. Kim Sen-ok uses these phraseological units to reveal the emotions of the main character caused by anger, envy, and unexpected fears. It must be emphasized that it is not the scale of the thing itself is important, but the scope of the feelings and that it gives rise to in hero. This determines the phenomenon of the destructives of emotion in Korean works, where a small person attaches extremely great attention to things
reasons, circumstances, thinking out and giving them a completely wrong interpretation. In the story, A Trip Out of Town, employees of the company suddenly receive an invitation to a company picnic from their usually stingy boss, and only one of the employees, for an unknown reason, did not receive such an invitation. The main character, called Myung Sang-jin, is insulted and overcame with anger and disappointment. While he was not invited to the picnic, he is overwhelmed by emotions that destroy his mood. He is looking for the reason for the non-invitation and is angry with everyone. He uses phraseological units to convey his destructive emotion to his colleague. 얼굴에 침을 뱉다, spit in one face, to cause a strong insult. 귀를 파다, to bury your ears, to remain deaf of someone. The author used the phraseological unit 대가리에 피도 안 마르다, the blood on the head has not yet dried, to mean an expression of extreme contempt on the director. The word 머리, head, deliberately replaced by the author with the slang word 대가리, which gives the expression in contemptuous connotation. In Journey of Mujin, the lyrical hero feels shame and anger with himself for his cowardly deed that he experienced in youth when he did in his mother's house during the Korean War. And as a result, when all his friends made some kind of choice, he didn't join neither the army of the Netherlands nor the army of the Southerners, but in fact coldly sat back and watched as his classmates marched past the house. Kim Sang-ok used the phrases "Kue moshi makida," have one's ears nailed, and "nune kashi," thorn in the eye, to express the emotional state of a distressed character, disappointed in his cowardice, who is tired of his memories. The story, An Attempt at Life, touches on a meeting with the past and a new understanding of one's lived emotions. Professor Han expresses anger at his life for the death of a beloved woman. He realizes that the feeling is ruining his life. Emotions are similar to poison. But living with pain in his heart has become the norm for him. Phraseological units showing the destructive emotional state of an indignant professor, caused by his sharply negative attitude towards the injustice of life, such as 화가 머리 끝까지, get angry to the top of one's head, and 토끼 눈을 하고보다, look with eyes like axes, express the anger and dissatisfaction of the narrator. The books of Kim Sang-ok open to the Russian reader the unique and inimitable world of the Korean mentality through the prism of emotional condition. And at the same time, the book contains a certain lesson for a reader. It teaches to treat the memory of an emotion and the emotion itself as something of absolute value. Thank you for attention. Спасибо. Вопросы? Скажите, а вы выбрали именно этого автора, потому что у него представлены деструктивные эмоции? Да. И он будет один, этот автор, или их будет много? Нет, их будет много, да, просто вот именно у него, как раз он не только автор, он и сценарист, и режиссер. И он прямо вот деструктивный. И он писал как раз свои произведения, когда это было после Корейской войны, люди были опустошены, теряли работу, друзей и не знали, что делать. И очень было таких деструктивных эмоций, когда люди ходили в жизни сами. Ну понятно, яркие персонажи, специально. Да, яркий персонаж, который мне показывает деструктивные эмоции. Но будут еще и другие. Будут другие, спасибо. Так, у нас дальше. Вы там задали вопросы, я не видела на него ответа, честно. Да, я тоже. Поэтому сейчас еще раз спросим и... Ну, спросите, да, они там есть? Коллеги, Вернуш, Рути, вы на связи? Да, я здесь. Вы не слышно? Да, вы готовы по шее Тикан? Да. Окей. Экран видно? Нет, пока нет. Нет. А сейчас? И сейчас. Хорошо.
Очень хорошо. Все хорошо. Давайте еще раз попробуем. Если что, вы можете мне ее переслать, мы пока пропустим, а потом вы будете следующие. Вы можете мне ее прислать по почте? Или вы хотите попробовать, да? Am I audible? I'm audible, right? Вот так видно окно, да. Теперь попробуйте презентацию открыть. Right. Hello everyone, I'm Varma Shruti, and the name of my co-author is Kram Muhammad. His guide's name is Erkova Natalia Stanislavna, and the name of my guide is Miklukho-Maklaya Natalia. Our topic is acceleration of language evolution and transformative through code switching between target language and the native code switching. So I would like to start by stating our objectives. The objective of our investigation was to examine and illustrate the mechanisms by which code switching takes place and how this interplay of languages takes place, especially between the target language and the speaker's native source language, and how it basically fosters this advancement and alteration of linguistic systems. The purpose of our study was to examine the socio-cultural milieu as well as the contextual variables that influence code switching behaviors, along with exploring outcomes in various communication environments, ranging from formal settings, for example, in a classroom, or let's say in a business organization, or informal settings, let's say between friends, or between close colleagues, and so on. And we needed to detect this mechanisms of language contact, and we also needed to sort of examine this linguistic variation, which was very prevalent in code switching. Our methodology was basically systemic study. We used written text, and we observed social linguistic trends and developments. So code switching is basically, it's a very powerful means of expressing solidarity, right? It marks identity, it navigates social settings, along with it sort of brings a very diverse settings. And the individuals who are able to code switch, right? They're able to access and tailor their speech. They're able to flexibly modify the speech according to whom they're talking with or whom they're speaking with. And this actually, it helps in this very distinct amalgamation of indigenous languages. For example, I'll take my topic here. The topic of my thesis is basically connected with this and how Indian English has arisen as a variant, which is actually, it has to do with code switching alone. Because when speakers, they alternate between different languages within the same utterance, they tend to adapt a lot of things from one language to another language. They tend to change a lot of things from one language to another language. And there's also substantial documentation that has been observed in this. For example, this has been observed in a lot of South Asian refugee settings or refugee communities. So it can be said that this is a strategic device or mechanism that can foster this interaction between various language groups. And especially within the bilingual communities or trilingual communities also. Now, lexical borrowing is also very common when it comes to code switching, because it actually, in the end, it ends up leading to a sort of changes in language structures, especially in the diasporic communities. For example, suppose I'll take a pure example, right? Suppose a group of Indians, right? They end up traveling to another country. And suppose not just that, let's take another very normal example. A lot of people must have had tea at Starbucks, right? So Starbucks has this habit of calling their tea as chai tea, right? But chai, we know it means tea. So calling chai tea, you're just repeating the phrase tea tea, right? So
this actually shows that lexical borrowing and innovation is happening. Sometimes not morphologically correct, sometimes not lexically correct. Sometimes, it feels like it has been forced into English lexicon, but it does sort of change this linguistic landscape, and it sort of integrates foreign words into, let's say, the local language or the language of the region. And it makes communication in multilingual societies a bit easier. What happens within this is there's also this phenomenon of hybrid languages. Now, what happens with hybrid languages is that there's incorporation of constituent elements, and these elements can be either derived from either one's native language or one's third acquired language or second acquired language, or two or more distinct languages. So this shows distinct characteristics, and it also helps in portraying individual identities or sort of communal identities in a way. For example, I'll take another example here. In Papua New Guinea, there's a very vibrant language. It's called Tok Pisin. Now, this Tok Pisin is actually, it arose from interaction between English and the indigenous language within the region. And Papua New Guinea is a very, how should I put it? It's a linguistic paradise, and a lot can be studied there because the region has had the influence of multitude of languages, multitude of foreign languages, and that is how their language evolved with time. Now, we must not forget that there's also sort of a convergence and divergence of syntactic patterns among bilingual communities. Now, so what happens with that is that this syntactic convergence, it pertains to this phenomena where, let's say, a syntax, or let us just say a sentence structure, right? So, an individual speech, it goes alteration to align more closely with the target language, and it is especially seen with bilingual speakers or like with multilingual speakers, and it shows that this individual who is able to communicate in two languages, and such people, they exhibit sort of a knack, right, for adopting grammatical structure of a foreign language at the given moment itself. So they're very grammatically flexible, they're very syntactically flexible. On the contrary, it is also seen that there's this prevalence of verb subject verb order, right? So what happens is that in English, what we see is there's subject verb order, SVO, is it's sort of juxtaposed with this SOV, subject order subject object verb, right? But this is not so stringent in another language, or for example, this might pose a challenge for a person who's a learner from another language, because it is observed very commonly in South Asian languages that people have a tendency not to follow strict syntactical patterns, right? So this subject order, verb subject object order, can change. It is very flexible, and it depends on the mood of the speaker. So yeah, and then there's grammatical adaptation as well. So actually in this, we took an example of a study which was conducted by Mary Scotton, and it was conducted in 2016. In that, there was basically a study of grammatical adaptation on code switching behavior. And it was basically conducted on bilingual individuals. And what was discovered was that this linguistic modification within code switching, it resulted in emergence of hybrid languages that incorporated elements from both languages to display grammatical patterns which were distinct from either languages. So suppose I will take another example here. Suppose there's a child, there's a newborn baby, and the baby has a Russian mother and let's say an Asian father. So the baby will adapt syntactical, or like let's say sort of language of his mother and language of his father, but he would code switch between both the languages, right? He would adapt elements from his mother's language, he would adapt elements from his father's language, and what he would end up speaking, right,
would be sort of a hybrid language, because he might use Russian lexicons, but he might end up using, let us say, Hindi syntactical versions, right? So, in conclusion, I would like to say that bilingual identities within the linguistic communities, they are accelerated by code switching. And language, it's an ever-changing system. It constantly it evolves like us, like creatures, and it transforms due to various factors. And well, it's one can say it can also be used as a strategic mechanism for diverse social settings. For example, if somebody has to use code switching in a business or corporate settings, then it can be utilized in, through incorporation of local loan words or structural borrowings or even code mixing. So it can help a lot. And because code switching is usually used to, to explain a message or to amplify or to emphasize on point, but it can also help in habitual expression and to express one's identity. So yes, that's all. Thank you everyone for listening. Спасибо. Скажите, а что вы понимаете под эволюцией языка? Ой, извините. Что вы понимаете под эволюцией языка? Эволюция языка, it's basically that language with time, it doesn't remain the same. It changes with time. А что вы понимаете под развитием языка тогда? Вам не кажется, что вы все в одну кучу собрали? Эволюция языка и развитие языка – это разные вещи. Я сейчас спорить об этом не будем. Да, просто посмотрите, что такое эволюция языка и что такое развитие языка. Это немножко разные вещи, да? Спасибо. Так, да, потому что сейчас нет времени, я могу сейчас сказать это, но я вряд ли тебя обрадуюсь сильно. Так, давайте следующее. У нас, так, Подгорной у нас нету, значит, у нас Митина Жуков, правильно? Так, давайте этот, да. У нас короче. Да. А можно посмотреть, пожалуйста, второй слайд? У нас просто две... Да. Так, за ними идет Лямзина и Павченко, да? Да. А за ними идет Курдакова. Да, Курдакова. Да. Ну ладно, хорошо, давайте. Так, и все, да? И все, наверное. Нет, человек. Может, что-то надо поправить? Нет, все, ладно, ничего. Мы это говорим, так что... Окей. Все, нет, если сейчас я расширю. По-моему, я не видела, вот я там могла и не понимать. Да, все видно, можно. Good evening, everyone. My name is Mitina Ksenia. And my name is Zhukova Ekaterina. And the theme of our presentation is Unmasking Manipulative Speech Strategies, a comparative study of Donald Trump and Joe Biden's political discourse. The use of various tactics while making a speech may influence the public opinion and force their actions on a specific policy's trajectory. The relevance of the article lies in the need of acute researches within the linguistic political discourse in the American version of the English language. The lack of manipulation speech analysis to distinguish the true intentions of politicians in order not to be misled by them. Our research aims to unveil manipulated speech tactics through a comparative analysis of Donald Trump and Joe Biden's political discourse. The speeches we selected for an analysis are Joe Biden's speech in Poland in February in 2023, the debates between Donald Trump and Joe Biden during the US presidential elections in 2020, and the summit in Helsinki in 2018 with the participation of Donald Trump. This study is based on the works analysis of scientists and authors that you can see on the slide. Linguistic speech manipulation is any verbal interaction regarded from the point of view of its objection and used by the subject speaker for persuading the object listener of communication to act in favor of the speaker's motives. 6 types of speech patterns that are most frequently used are charm,
silent treatment, coercion, reason, regression, and debasement. Here are the authors that derived this method. The comparison revealed that Biden appeals to coercion within the country and on the world stage, whereas Trump's preferences of conflict resolution and negotiating are more loyal when it comes to foreign policy. For instance, the charm method is one that is most frequently used by the latter in international talks. Joe Biden uses one of the coercion tactics, the contrast effect, by adding comparative turnover. For instance, the democracies of the world